mbokki Gambia ñu ngi leen nuyooti nuyoob jàmm nuyo yu ànd ak yërmande te ànd ak barke nuyo yi faaxee ko AG radio ak seeni mbokka Saliyu Njaay ñoomati mbégte gu mag dellu si waat di waxtaan ak yéen di Friday programme mooy waxtaani bés bi bési tey ji dal di tolloog bésub àjjuma ñaar fukki fan ak ñetta si weerub January atum 2026 comme niñ ko gën a xamee rek si kàllaama angale tey la Friday January 23rd 2026 sun gan gi tey du kenn kudut lawyer Assan Martin mi ngeen xam du gan nag si askan bi moom human rights lawyer la defense counsel la ba pare nekk a general practitioner in law waxtaani tey bi ñu ngi gestu ndax Gambian opposition parties yi ndax dineen manko am déet dañuy bennoo doon benn ndax dañuy féewoo Gambian yi nag ñu ngi jël suñ boti yépp dal di ko jam political leaders yi ak political parties yi ndite at mi atum 2026 ji soxlut wax ju bari lim soxla mooy jëf ñun ñëpp xam neen li fa mun a teg Adama Barrow ñun ñëpp xam neen li fa mun a génnee Adama Barrow su fekkee ne den bugg a Adama Barrow dal di fa toogaat yeneen ñetti mandat ñun ñëpp xam neen liñ war a def su fekkee ne den ko bugg a xañ ñetteeli mandat mu dal di em si ñaari mandat bi dal di dem ñun ñëpp xam neen li ñu war xam neen liñ war a def xamin bu leer nañ ba ndoog bu fa Adama Barrow toogee ñun la neex bu demee tamit ñun la neex laajte bi mooy ndax Gambian yi pare neen pour am président bu ees am déet lii léppa dineen ko laaj suñ gan gi tey laaj ko tamit mbiri coalition ndite coalition si génn bari neen organisation su bari groupe yu bari ñu ngi génn naan coalition wala alliance leen bugg a oote ñu ngi bugg a sakkan si Gambia bu ndaw bi ñun ñi nag xal nañoo jaaxle ndite dane Gambia ni ku nekkaa bugg a oote waaye kenn parewut a fekki sa morom am ñoo xam ne ñi si political leaders yi ñoom bañu na dem bokk si coalition waaye ñoom dañ ko bugg a jiite soo jëlee about 3 or 4 coalition wala 5 coalitions wala nga jël 4 or 5 parties ka jiite parti ba ku nekk bugg a jiite buñ toogee waxtaan waxuma ne coalition du am de waaye dina jafe lool mbir mi du kan mooy jiite coalition bi mbir mi mooy den bugg a Adama Barrow dem bon dina yomba suñ toogee waxtaan waaye nag li ñuy gis tiital na ragal lu na nite political commentators si daan wax ne the Gambian political opposition they are weak and divided den yooy ba pare féewoo si anam gi nag buñ si demee élection Adama Barrow duma leen dal di fa toogaat bon lan leen war a def at mii leen war a dem élection so lii lépp dineen ko waxtaanee ak sun gan gi ba ndoog du def lu dut dal di dem rek jëli lawyer Assan Martin Assan maa ngi lay nuyooti di la sant di la gërëm jox la sa wàccuwaay ba mat sëg di la yaatalaat di la dalalaat fii si AG radio nga xam ne doo fi gan jërëjëf Alaaji Saliou Njaay nuyu naa la camarade nuyu sa panelists yi nuyu waat AG radio muy Askan Gambia radio di appreciate ñun yëpp liggéey bu baax li ñoo def but first of all duma def dara tamit Alaaji Saliou it will be a disservice maa ngi doon déglu seen programme bi démba te càmbar yu bari def nañ ko muy sa panel bi it was a very very insightful and educative program ndax fii ngeen sooboo démba da ngeen laal loo xam ne well déggu rek moo fa mën a nekka Alaaji Saliou dinaa la wax lu bari tey suñu waxtaanee tey nañ continuer di waxtaan ndig fi mu nekk ni maa ngi tukki am na time bu bari di also thank suñ brother which is Makati Bundauda ma ne ko brother Ben waaw du ma mën a def lu bari parce que man nekkut for any reason
ci programme bu ma mën a nekk ci radio la Banjul la o outside man jàngate bi loolu yàlla daf ñu ko natoo mooy ne di càmbar di evaluate di educate loolu tax na ba nga xam ne well saay bu ma tukkee ma nekk Banjul o fii yëpp ñëpp yàlla daf ñu natoo li ñoo ooyee educating and enlightening that has been my first job in my life ci school laa daan jàngale it was wow so in essence that's one reason but anyway back to the thing seen programme bi démba really you've touched a lot of issues they definitely political party yu bari war nañ see jànge liñ bëgg a wax rek Alaaji Saliou mooy loolu commendation la ba pare di tànk sa paneliste yi démba te tey dégale bëggoon nañoo continuer ci waxtaan bi la rek li ngeen tënkoon démba ak léegi fi ñoo dem in terms of laaw lu ñoo ooyee di way forward léegi ñu ngi si nekk si 2026 year boo xam ne élection yi la so loolu lu am solo la moo tax ma ne xaaral ma dugam ma nuyoo te waxtaan bi tamit du am si benn dégg naa also tamit previous waxtaan yi ñu mel ni ñoom Nganjaay ñeneen ak ñeneen ñu nga xam ne Ngañ Demba ak programmes yu bari youth si Gambia tam war nañ leen a waxal they are the future affaire bi du xol affaire bi du emotions affaire bi yëpp si xel la ak si timing Saliou timing is very good at what people do te loolu tamit dinañ ci wax moo tax ñun suñ politique bi pour tënka ko rek ma mun a muuf jox gaay mooy ne li ngeen laal démba which is the root cause of our problem that is the internal party struggles internal third party conflict man nag dama ko jëlee ci leena tamit also fan lañ li fi ne continuer ci loolu what are our root cause of our politics lan mooy problem bi since 1960 what has been the culture and now what we are looking forward a coalition fi nga daanele to remove the incumbent ak mistakes yi nga xam ne def nañ ko in 2016 ndax buñ repeated mistakes yooyu Saliou ma em foofu jërëjëf lawyer Assan Martin si jàngat yu am solo yooyu saa yoo xamee ne waxtaan naa yow wala saa yoo xamee ne invite nañ la as our special guest fii si AG radio bala ma dee door laajte yi dafa am ñu day ñëw si suma xel mooy Dr Sidat Diop ndem si yàlla Dr Sidat Diop ndem si yàlla Tuku Jallow ndem si yàlla Matiu Jallow wax dëgg ñun ñëpp ñun ñoo nekkoon GCC soo fàttale ko ñun ñoo fa nekkoon ndeysaan te ñoom ñëpp jiitu nañ fi mu nekk yal na leen yàlla xare aljana Dr Diop borom xam-xam la woon ku bëggoon réewam la Tuku Jallow tamit noonu Matiu Jallow tamit noonu maa ngi fàttaliku Matiu su dundaam defoon na a summary amoon na a list of ñi Yahya Jammeh réewoon ñëpp mu ngi ko doon document ndeysaan te bi maa mujjee waxam moom about few days before mu réer noonu maa ngi doon waxam moom so mu ne mu ngi bind si benn book bi léegi tey mu pare book bi sax mu ngi si waroon a feature sun organisation boobu leen ak sa tur ak suma tur ak ñun ñu fa nekkoon ñëpp ndeysaan sa dëgga am na doomaani Gambian yu baax ñoo xam ne xeexal neen seen dëkka te bëggun bu tuut bëggul benn place si réew mi waaye Gambia bu jaar yoon rek kenn si ñooñu Dr Sidat Diop la woon Matiu Jallow ak Tuku Jallow fi mu nekk ñu dal di dugga si waxtaan bi Assan si jamono yi yow yaa ngi Angleterre si jamono yi waaye yaa ngi jógee Gambia bu yaagut on the ground lan nga ñu mun a wax what is the mood naka la ñun ñi gisee réew mi ak fi Gambia di jublu ak Adama Barrow ak NPP ak political parties yi laka la ñun ñi gisee suñ politics in the Gambia waaw jërëjëf Alaaji Saliou laajte bu important la réew mi fi mu toll nii mooy the desperation for a coalition su ñëwee ci politique coow bu bari na fan la ñoo jaar ak fu ñoo génnee ji coalition pour face Adama Barrow coow bi bari na also si kaw yan parties naka la ñoo def what would be the dynamics ban façon yu coalition because fi mu nekk ni Alaaji Saliou ñu ngi si lu ñoo ooyee election year so coow boobu bari na desperation bi bari na waaye man li ma dee wax tamit ñu dem ak lu ñoo ooyee cool and calm heads Alaaji Saliou there is a possibility of win-win situation for the opposition win-win si tubaab mooy ñun yëpp suñ teyee ñu dal mun nañoo am gañaay because li tax mooy Gambian si duna nañ 10 years under President Adama Barrow pour xam lan mooy coono bi
ak xam lan la problème bi because gis nañ ne Barrow ak num try Alaaji Saliou mooy liñ dee wax rek dëkk bi su fekkee ne mënoon ngaa def téeméeri carton ñu ne sant nañ la ne yow Barrow wala nit ki jëlal téeméeri carton nga dugal ko ci container nga feesal container yow ñu jox la liggéey boobu Alaaji Saliou yow nga def 10 carton wala 8 carton out of the 100 loolu de ndax liggéey boobu doy na nit ñi so loolu xel weewu but in short secondly Gambians yi dunda nañ dunda bu métti in terms of economy loolu Alaaji Saliou whether you are rich or poor in that country the economic situation hardship bi métti na baadoola bi mu ngi gën a dunda bu métti si Gambia du nit ñi nu ñoo demee liggéey du seen affaire yi lopitaan du seen affaire yi dundu marché bi ak yooyu that is second aspect boo xam ne Gambia thirdly su security bi law and order concern na Gambian si torop dëkk boobu fi mu nekk nii liggéey the third aspect mooy the economic ak then the law and order dëkk bi daal then also institutional failures yi which is ne institutions yoo xam ne ñoo nekk si government ñu war a serve nit ñi Alaaji Saliou institutions yooyu yëpp they are almost virtually dead you can debate with anybody ban successful institution moo nekk Gambia mun nañ ko living but almost institutions yi nañ war a doxee in terms of send service to the public so ñëwee ci immigration ID card yeeg yooyu yëpp mu ngi foofu then also the attitude of corruption is a problem so pour gàttal yëpp daal Alaaji Saliou ñun we are a nation boo xam ne we are at a lost cause mooy soo say dañoo wane mbe kulu nga ko le bari jibatala it's all about failure of leadership loolu daf ñu tënka trop for the past 10 years because yaakaar bi nekkatu fa pour réew mi fi mu war a dem kanam des na daal ci gàttal but balaa loolu dinaa jël scénario yoo xam ne dinaa la ko jox Gambia dafa mel ni rek 3 things la xar bu feebar boo xam ne understand nga ñii bugg a boppa bi ñii bugg a tànka bi ñii bugg a biir bi second thing Gambia dafa mel ni banku buum buñ sampa since 1965 na 60 ba léegi ñu ngi try na seet ndax dinañ ko mun a sowe daal li Gambia dafa mel ni nu ñoo ooyee moto bu màgget kongol car mooy moto boo xam ne saaf si bul joints yi o xam nga li ma la machine yi ak karan saaf yeeg yëpp yëpp mu ngi door di tànka yi ñu ngi door di dindeeku daal so léegi naka la ñoo fajee Gambia ak lan moo ko war a faj ndax partisan politics la o ban measure dañoo jël pour faj ko after bu ñëwee from 2016 bit yaakaar ne dinañ kii problème bi so loolu mooy the question of the day ma emagum foofu Saliou. jërëjëf Assan Martin si jàngat yu am solo yooyu fi mu nekk wax ji Gambien yi bugg a dégg li nga xam ne moom la picca yi di naawee moom la ñuy waxtaanee si bantabaayeeg si pencameeg kër yeeg vu yeeg mooy mbiri coalition ndax coalition dina am ban façon coalition mooy li ñoo am coalition nag suñ koy waxtaanee saa yu nekk rek daf ñoo delloo 2005 mooy biñ formé NADD mu nekkoon loo xam ne li jàngat bu am solo la ndigte gis nga NADD ban ko formé su ma nee NADD maa ngi means National Alliance for Democracy and Development nga xam ne biñ formé NADD sa dégga amoon na parti su fa nekk nag su mu nee fàttale ko ndam National Democratic Action Movement bu waa juwaara bi yal na ko yàlla xare aljana National Reconciliation Party NRP ñu ngi fa woon PDOIS ñu ngi fa woon PPP ñu ngi fa woon UDP ñu ngi fa woon so ñu sign seen memorandum of understanding waaye lan mooy li xew the following year 2006 rek UDP dal di bàyyi NADD so ñu si des ñoom dal di continuer mu nekkoon loo xam ne lu daw yaram la bu ñëwee 2016 tamit gis nañ li nga xam ne mooy li xew 2016 dañ amoon a common enemy bugga ko faa génnee loolu mooy woon di rallying factor bi nga xam ne taxoon na ñu bari invest 2016 coalition bi ba nga xam ne it doesn't matter kan mooy jiite coalition bi as far as party yi ñëwoon neen ba pare ñun ñëpp suñ bugga nekk benn mooy ne Yahya Jammeh dem at all cost from the ballot box
so loolu dafa empower woon coalition bi ba nga xam ne loolu mooy li tax Yahya Jammeh dal di gën a dem so foog naa ne war nañoo mun a jàngee si NADD war nañoo mun a jàngee si 2016 lan nga foog ne moom leen mun a jàngee si NADD 2005 ba pare lan leen mun a jàngee si 2016 coalition bi pour mu jëriñ ñu si at mi ba tax ñu mun a form coalition pour mu faa génnee Adama Barrow. Waaw jërëjëf Saliou again look important mu ngi ni from hindsight ñoo ooyee in context soo xoolee affaire bi from a perspective Alhaji Saliou nak in 2006 I mean dëgg la parti ñu ngi fa woon waaye again ñu dem America ñuy try pour génn understand nga seet naka la ñoo amee coalition boo xam ne mooy li ñoo muy yóbbu Gambia parti si comme li nga tudda ni ñu ngi fa woon parti leaders yi dañ leen invite America foofu noonu so ñoom yëpp discussions yi amoon na waaye it was a problem with framework and also a problem with leadership loolu daf dee nekk loo xam ne Alhaji Saliou tey dinañ ci waxtaan lu bari waaye from that time power struggle in terms of leadership kan mooy jiite ci affaire elections yi moo dee nekkal parti problem now so move to 2016 foofu nag moo gën a am tënka ak jàngat than 2006 which is 2006 booba parti yi bari wuñ Alhaji Saliou ba pare xuloo bi taw koo bari waaye 2016 parti bi ak dynamics yi dafa change I mean because boobu ñun yëpp xam nañ ne fii moom mënuñ faa passé so the essence mooy foofu was the whole turning point def nañ fa loo xam ne dëgg la achieve nañ objective why it was let's say suñu waroon a achieve maybe 75% is a successful coalition while 25% of the objective moom lañ lifin which was we have a regime change bupa biñ bëggoon a génnee nañ ko so loolu it was definitely a success because I mean Gambians yëpp recognize nañ ne benn nit ku toogoon ak contrôle lépp léegi génnee nañ ko fi waaye Alhaji Saliou li ci toppa mooy mistakes yi jàngat bi how do we manage the change lan mooy woon frameworks yi nga xam ne foofu lañ waroon a tënka lan mooy woon ñu waroon a ànda and then Alhaji Saliou the most important thing the 2016 issue was lu ñoo ooyee ñu doon ut lu ñu doon ooyee transitional agenda mooy liñ doon ut which is ne dañ bugg a startaat Gambia reset Gambia soo gisaan ñu ngi defoon recently ñun ñu ngi defoon lu ñoo ooyee a press conference at the background Alhaji Saliou soo bàyyee xel ñun ñu ngi def foofu a fresh start Gambia dafa need that gis nga Alhaji Saliou démba si seen waxtaan bi mooy woon li ngeen doon laal which is the root causes of the problems it was all about diagnostic ngeen da ngeen amoon a diagnostic approach but again where do we go problem bi yëpp si leena la Gambia dafa nit mooy li ma la wax ni ñetti scénario yooyu gis nga Al Maktoum réew dafa dee toll foo xam ne dañ ko war a sanga Gambia needs a fresh start we need to have a reset moo tax soo bàyyee xel maa ngi bindoon sax benn article ba barki démba it aims at lu ñoo ooyee setting up Gambia on a national unity government a transitional path boo xam ne moo ñoo safe loolu amoon nañ opportunity bi back then in 2016 loolu laloon nañ ko waaye loolu yëpp dañ ko bàyyi ñu loolu mooy woon suñ biggest problem so in essence munaatu ñoo defaat mistakes yooyu noonu comme 2026 bi ñoo def nii so looloo tax ñuy waxtaan tey ñuy càmbar mbir mi dëgg la Alhaji Saliou suñu waxtaanee politique la dinaa laal Alhaji Saliou wala ma laal Mbodj wala ma laal keneen o keneen ak keneen because of party waaye foog ñu xoolante mooy li ma la wax ni ñaari wax la soose yi ñu ne mandinka yi ñu ne su fekkee ne da fiu ka ni kam malu ñaala ku ngote buusi la no loolu wax la because suñu rusante moom laa wax foog ñu waxante tooñaa wule nga foog ñu waxante dëgg bu wér kenn man waxoon naa li previously balaa ñëw mun a move forward into 2026 so fan ngeen nekk démbal li ngeen laal
wax dëgg ne ku ko déglu ak xel dina xam ne ñi waxi xam-xam lañ doon wax but again we have to move forward. 2016 was the turning point, but what happened after 2016 was all destroyed by the President Adama Barrow. Politics, partisan politics, more destroyed the what they call the transitional agenda. Sigatal. jërëjëf lawyer Assan Martin si jàngat yu am solo yooyu fi mu nekk ma dal di ñëw si panelist yi ma dal di ko tàmbalee si Bura Diba Bura jot ngaa dégg li nga xam ne moo fi jaalaagum ma bugg a xam rek ban laajte moom nga amal lawyer Assan Martin. jërëjëf Alaaji Saliou di nuyu Bundaw Ngiaraan bu chairman fi di nuyu lawyer Assan Martin bu baax a baax ma ko ñu ko gërëm woon sa biir di ko sant di ko welcome. Alaaji Saliou jërëjëf dëgg la because li mu wax la lii moom foog ñu waxtaan ñu ñëw direct bu ko defee problème bi Alaaji Saliou ñu ku nekk mun a xalaat ñu xool ni ñu ko solfee waaye ñu ñëw si yëfi coalition bi force ma bugg a laaj lawyer Assan Martin ma summarize ko li nga xam ne mooy di main problème moom si boobaa wax na ko yëfi leadership la kuy jiitu ak framework bi boobu daf dee nekk big problème so ma bëggoon koo laaj force ne foog nga ne lawyer Assan Martin foog nga ne ñii dinañ musa agree gannaaw su gaay demee bi agree si flag bearer bi wane ne comme National Assembly election si dañ war a xool ñoom coalition bi ñu xool fu nga xam ne fii moom ñoom strong nañ fa si tuuti coalition bi den ñu séedoo place yëpp mu equal ñoom seen diggante foog nga ne daal loolu dina mën a dem ni nga gisee situation bi because foofu moo di gën a nekk problème bu gën a rëy sax jërëjëf. waaw bro dëgg la te foofu tamit li nga wax la bàyyi nañ ko xel the last time foofu mooy woon di issue moo tax bi yoon mistakes yi ñu def si coalition bi sax first of all balaa nga ñëw to National Assembly te foofu fi nga lal ña da nga jombi goon sax waaye nañ egga si yooyu balaa loolu tamit liñ war a waxtaan ci coalition maa ngi doon dégga duudu tamit du ndaw when it comes to the issue of aftermath of the presidency yaa ngi ñëw to the li nga wax noonu which is the parliamentary foofu tamit ñun make nañ mistakes de this time I don't think we may want to go to a transition agenda of 3 years loolu duñ ko génne clause bi because at the end of the day it was not honored. What should have been the 3 years agreement, xam nga ñu guys refer ko to gentleman's agreement beyond pare wuñ foofu noonu waaye dinañ wax certain agreements yoo xam ne dinañ tënka lifin bi naka executive bi loolu it beneen waxtaani boppam la waaye again mun nañ ko waxtaan ci programme bi one yow fi nga jump ne laissez parliamentary bi yes mun nañoo xoolaat suñ bopp because transitional period nga ut because mooy li ma wax nii ñun moom definitely ñoom du ndaw li ngeen wax fii yëpp lii raxas suñ politique bi root causes yi ngeen a wax noonu yëpp démba nga koo déglu waaye loolu yëpp de foog nga lalaat lu ñoo ooyee a level playing field for the whole party politics te level playing field bi partisan politics moo yaaxoon 2016 président Adama Barrow dafa dem in rek lu mu njëkk a xool mooy man dama bugg a taxaw parti pour ma entrench suma boppa so di nga gis ne transitional agenda buñ ko tegal folootu ko because mu ngoon jël partisan less than 3 years rek dugal na parti MPP juddu na so it was a problem for us so loolu moo la woon ne it was one of our biggest mistakes because executive bi use na leverage boo xam ne destroy na what was the mission. Okay, come back again si sa point boobu noonu yes the aftermath which is the coalition boobu agree naa ne ku nga xam ne am na strong li nga ooyee noonu strongholds si certain areas for what they call the parliamentary yes you can have people there but dañ laa tënka tamit gis nga ñun suñ yeneen ko doon discuss démba framework si ak agreement dañ ko war di respect. An MP should represent not only a party. So they may section 112 of our constitution, 1997. MP's role is to make sure I represent the national interest before your party interest. So lolu suñ ko defé lolu sax mun nañoo jox a good constitution comme bi nga wax noonu because man awma hope ne constitution bi ngeen a oote ni dégala CPOG
2020 draft bi raga dina mun a ñëw because gars yi ñii moom pare wuñ ko so in essence foofu loolu mu ngi fa dañoo seet ñi nga xam ne they are capable su fekkee ne partis yi coalition living bi naka partis yi déggoo nañ déggoo bi tamit dañ ko waxtaanee ne Bura am na nitam ay base Dudu am na nitam ay kër sa fële o West Coast or whatever so fii la gën a dëgëree but ñoom yëpp tamit dañoo agree beneen tënka ne suñ ibee ñëwee ba léegi under that partisan distinct sax nañ leen liggéey for the interest of country and definitely mun nañ moo big loolu Bura. Of course because dama bëgg a indi attention am comme ñoom ñu ngi def liggéey bu rafet moo suma brother ñoom du ndaw ak yooyu waaye baax na pour gars yi xam exactly xam naa gars yi xam nañ ko rek waaye pour déglukat yi dem ñu déglu ñoom naka la gars yi yaakaaree ne lii dinañ mën a solve problème bi because misunderstanding moo am ku nekk yaa ngi pousse sa interest so bu ko defee parti supporters yi ak ñooy suñ ko déggee mais bi ñun luñ bugga pour gars yi toog ñu waxtaan ku nekk xam nañ ne am na loo bugga soo ko xoolee ñeneen ñi nga xam ne comme ñu ngi nekk si like opposition yi nga xam ne amuñ doole bu baax ñooñu Alaaji Saalu ak Alaaji kii dañ nekk dafa am lu gaay di avoid lu gaay di ragal mooy exemple comme UDP su fekkee dañ succeed pour nekk di like di flag bearer bañ wét den dinañ am advantage si yeneen am na dëkk yi nga xam ne si especially si rural area yi bari na fa ñooñu incumbent lañ dee toppa loolu jox nañu problème since time Yahya Jammeh te léegi ñoom noo nekk di toppaati Adama Barrow te loolu xam nga dafa daw yaram sax parce que nit ñi dinañ reyante ba génnee seen président yow nga ne yow bokkuloo si président nga dee toppa président bu ñëw nga toppaat ko soo mu mel ni opposition si ñu ngi am problème pour naka la ñoo solfee nii waaye ñoom yëpp xam nañ ko soo mu mel ni dañ dee ragal ne kii nekk incumbent rek moom si parti bi nga xam ne moom la affilié parti boobu noonu dina tax boor yii ba léegi ñu ngi am problème pour cee ñooy seen may kooku dafa win so du mun a nekk incumbent ba pare te moom mi ngi am base especially comme UDP mi ngi am base am xam nañ ne base am boobu noonu ba léegi yëngatuwut so su nekkee incumbent in addition moom mu am advantage si ñii nga xam ne président rek lañ dee toppa loolu tamit nekk na issue so Assan Martin foog nga ne lii naka nga yaakaaree ne noonu la gars yi war a mun a xaw a compromise si façon yi xalaat puus and pull bii nii si fi place. waaw Bura lu am solo waaye loolu sa tontu bi ñaari things moo ko tontu affaire yi mindset la Bura man dem naa ci dex bi most of the time Gambia su ma wóoree am na lu gars yi de waaye ñun duñ wedi nguur loolu mindset la waaye it has to be fought. Man suma demaan di waxtaan ak nit ñi even su ma dee dem ci dex bi ak middle Gambia anywhere fu ma toog it's about mindset ñi dee toog ne ñun duñ wedi nguur gu toog moom la ñoo àndal loolu affaire yi mindset la waaye loolu ñun ñoo ko war a takul through the media through education civic education sensitization man duma wedi nguur su nguur ne nañ leen ñu dem dugga si géej da ngaa ànd ak moom su nguur ne nañ leen ñu dem understand nga ay faana ay bandi bu koy bari dama tooñ rek but again loolu waxin la boo xam ne loolu affaire yi mindset la but again li ko mun a génnee tuuti mooy tey su fekkoon ne am nañ leader booy Alaaji Saliou maa ngi doon lifin seen note seen words yi mature politics mature leadership am na fu Mbodj doon laal mooy ne leader boo xam ne yaay ngay jiite ku baax nga borom kaddu nga honor nga sa words ethical nga understand nga réew rek nga gis kooku su gisee nit ñuy wax ne man nguur rek lay toppa for whatever reason understand nga then di nga am a problem because kooku moom moo ko war rectify moo tax ñun lu ñoo tënka si suñ side am na Alaaji am na lu mu wax affaire yi ku ñuy build coalition groups loolu dinañ si dugal ñun suñ side dañ ne for instance moom laa wax a transitional period boo xam ne 5 years loolu is very important da nga koo agree ak ki nga xam ne dafa lead affaire bi because Gambia dafa need sanga dëkk bi dafa need lu ñoo ooyee tranquility because suñ politique bi Bura dañ ko jëlee since 1960 moom laa doon wax ni néeg boo xam ne la dañ ko doon build waaye banku bung la foundation bi everything has to be scrapped ñu bilaat
understand nga den politique bi mun a gën a neex waaye affaire mindset loolu nag naan ñun duñ toppali wala area bi ñoom gom nañ ne fii rek la understand nga wala fii no go area campaign la wala foo ñi nii rek la no we have to fight that through our pro moo tax dañ need a transition boo xam ne leader boo xam ne du ñëw di ñu féewaatle because loolu soo ko continuer mooy continuer partisan politics bi MPP nii la mel UDP nii la mel doy nii la mel understand nga are we going to go back to that cycle daf ñoo direel dafa direel suñ development dafa direel suñ politique because yéen a ngi laal démba foo xam ne yooyu parti war nañ koo xoolaat because leen li ngeen a wax mooy parti yi duudu mu ngi ko doon wax nañ structure nañ am framework let them build themselves for the future not party yoo xam ne rek one man dominance understand nga one man ban understand nga loolu dañ si war a génna so it's a new debate, it's a new conversation for the Gambians. Are we still ready? I mean, in short, are we ready to cut that umbilical cord? Man non la ko de waxe depuis 1960 Alhaji Saliou xam na li ma wax mooy the umbilical cord mooy àndaale bi Gambian politics nim ñëwee la daf ñu feewaatle because politique bi nim dooree tey soo ne Bura Diba rek ñu ne UDP because Diba la santa soo ne Dudu Ndaw rek Ndaw la santa rek ñu feewale jobul hin ko party understand nga soo ne Ibrahima Ba rek ñu ne kii beneen party la so we need a tranquility moo tax ñu ne next coalition bi dañ am pour sóoraale loolu but li ci gën a am solo mooy two things institutions and systems mooy ñeneen ñi li ñoo wax ne system change system it involves corruption attitude institutions yi mooy ay immigration failure yi ni I mean the fisheries understand nga the agriculture so ak health yooyu yëpp dañ ko war a seetaat we have to go back and scrap and start again moo tax ñun dinañ waxtaan ak yeneen coalition group C yaa ko wax lii du waat affaire interest we are considering a nation force above partisan politics so tey yaa ngi am CSC which is Coalition for System Change ñun am nañ engagement ak ñoom if it's all about national definitely ñun yëpp Gambian si war nañ koo xool su fekkee tamit parti mel ni UDP am na lu ñoo propose lel Gambian si dinañ ko gis so in the next 2 to 3 months everything dina leer pour Gambian si xam ne ban façon yi coalition la ñoo need in short yaa ngi doon wax ñun pour ñi nga xam ne ñu ngi déglu xamul ñan ñooy ñan mooy ñun well Alhaji Saliou ñun ñooy People Alliance for Change it's an initiative buñ build pour indi coalition man la ñoom Papa Jagne as our chairman involved na ñoom Doudou Ndaw involved na ñoom Prof ñu bari and then also involved na movements yi already ñun liñ def mooy indi nañ movements yoo xam ne they are ready to ñoom yëpp they are looking for a coalition in future so bugga nañ gaay yëpp ñu ñëw ñi nga xam ne they are affiliated with us involved na ñoom Pastef Gambia involved na party yi nga xam ne understand nga oo nañ leen I mean 3-4 parties ñi discuss nañ ak ñoom reach out nañ to also ñu ngi reach out to party 2-3 main stakeholder parties also ñu ngi ñëw reach out to am na gaay doon nañ discussion with some representatives of let's say UDP Vini and so on so waxoon nañ leen ne nañ xaar ba doy tamit complete seen congress so we all know what is going on some of us ñun xam nañ dynamics yi xam nañ also equation bi very well I mean Doudou Ndaw xëy na démba waxul leen ko but again loolu yëpp ñu ngi share dox so ñun luñ bëgg a mooy I mean ñun People Alliance for Change yow gisoon nga ko defoon nañ press conference but we stated ne ñun suñ track dañ ko explain very well so moo tax ñu ngi am engagement with nakati ñoom Keba Fum the Coalition for System Change because ñoom itam ñu ngi oote ne dañ bëgg a def coalition suñ fa jógee also dinañ engage read nañ kii ni affaire yi Apex read nañ ko so gis nañ read nañ liñ fa nekk yëpp details yi yëpp lan la ñëw leen ñu build coalition so Alhaji Saliou kii mu ne ñëw nañu build coalition kii tamit ne ñëw leen ñu build coalition kii tamit ne ñëw na so ñun yëpp nañ leen ñu try konkal loolu la ñu teg affaire bi ñu seet ñun yëpp ñu ngi oote ne a unified opposition and a change so ñu discuss ñu seet ndax dinañ mën a boole together waaye let's remember man dama ko dee wax it is the final the people who are down on ground that has to be ñoom ñooy indi seen votes so lu ñoo put ci table bi su fekkee ne fii mën nañ koo discuss fine waaye
ñun de am nañ position si nga xam naa ne dinañ ko mën a discuss au future which is ne ñun dañ bugg a national unity government on our own part so ñoom itam ndax ñoom keeba li fi naga coalition system change ndax ñoom itam loolu lañ bugga ndax doy tamit ndax loolu laa indi ndax also UDP lan lañ bugga but our first aim is to make sure comme ni ngeen dooree démba nañ leen ñu remedy ñu solve suñ problème as a nation dëkk bi mënut a nekk si kii Pol la kii Socé la dëkk bi mënut a nekk fii UDP la NPP la ñu ngi nekk on each other's throats. Can we bring sanity is very important. Can we bring political tranquility is very important. So ñun suñ first target loolu la. Secondly, believe nañ ne Alaaji Saliou ga olof mu ne loxo bu taka gaynde loxo boobu mooy firi gaynde. So bra tey li teg Adama Barrow lan la Adama Barrow lan moo ko teg bra lan moo teg Adama Barrow de Gambian si abolo 2016 ñëpp teg seen waaw lan la coalition moo ko teg rek waaw moom la coalition waaw xamal ne then there is a likelihood ne very the stakes are that coalition moo ko faa génnee coalition bi nag mun naa ñëwee on two fronts either ñu am a two party comme lu ñu amoon a two party race or ñu am a two party in terms of coalition race or dinañ am a three party coalition race. It will be good suñ amee a two party boobu dina easy dina baax suñ amee tamit a three party because Gambian dynamics yi political dynamics yi dafa shift trop so kenn du ko dee mën a predict because kenn majority of Gambians Alaaji Saliou majority of Gambians they are fed up they are very dissatisfied with the current system of governance so ñooñu tey mënuloo leen a xëcca benn guddi rek nga ne leen ñëw leen si suma parti majority xam na majority boobu nag am na fuñ mun a demee am na yenn parti yoo xam ne ñu ngi leen a tegagum boor because waxuñ leen understand nga parti yu mel ni ñoom APRC ak ñu ne ñi nga xam ne ñu ngi amee seen stakes soo seen carte si ñana fa nekk loolu yëpp it's something loo xam ne da nga ko war a sóoraale in Gambian politics so in short President Adama Barrow it is either a coalition boo xam ne 2-horse race la or a coalition boo xam ne 3-horse race la loolu dinañu dimbale depending on ñun suñ first target ñun yëpp lu ñoo ñaan mooy na nekk a 2-horse race boo xam ne dina easy waaye li ma wax mooy ma ne la li loxo bu taka gaynde mooy ko tikki but again coalition moo fa teg Adama Barrow te coalition boobu biñ ko teg formula la dafa am formula boobu it goes on one thing whoever leads Gambia on a transition dafa baax ñu defee ko lan one thing mooy it's gonna be an independent person boo xam ne du ñëw pour parti na ñëw pour dëkk bi first of all loolu is one thing loo xam ne ñun dañ ko war a sóoraale because man su ma ñëwee ne man dama ñëw pour lead leen démba yeneen ko fa doon wax su fekkee ne ñun mënuñoo govern ñoo xam ne mënuñoo govern seen parti well ñooñu su ñëwee pour govern dëkk dinañ am problème so in essence nit mun na moo ñëw nit mooy jiite waaye nit boobu ñun dinañ ko bind nit boobu dina expect ne dina resign partem one because Adama Barrow loolu moo ko fa teg soo ko buggee génne it takes a diamond to cut a diamond so it takes fire to fight a fire so foofu noonu loolu moo ko faa génne foog nga nangu ne yow da ngaa ñëw pour govern for the entire Gambia yéen a ngi ko fi doon wax yéen a ngi ko doon discuss loolu moo ñëw mun a safe waaye ba su ma ñëwee may xool ne man damaa ñëw pour suma survival waaye damaa ñëw pour suma parti xam nga man damaa ñëw pour entrench suma boppa then da ngaa destroy the whole coalition so loolu is very important it's not about changing the person Mbodj mu ngi ko doon wax démba it's not about older or young but somebody who Gambians yi dañu war a xam kan moo am mandute boo xam ne dëgg la mun na nekk na xam na am na grifin bi understand nga am na xam-xam bi mun naa yóbbu am na mandute bi du waxee du njuuj njaaj yooyu yëpp ñu seet ko we have to have good leaders with track records ñu mun koo jiital waaye duñ ko jiital ne moom ñun pare nañ pour am lu ñoo ooyee political binding clauses am nañ also luñ pare li nga xam ne dinañ teg legal frameworks yoo xam ne it can subject a president through a third party pour mu am a court decisions yoo xam ne dina ko affect so dina ko nangu waaye danga ko am nangu too ak ñun to loolu yëpp ñu ngi see dox si gàttal jërëjëf
lawyer Assan Martin mbokk yi tey day sun gan gi tey mooy lawyer Assan Martin fi mu nekk ma dal di ñëw si Dudu Ndaw Dudu jot ngaa dégg li nga xam ne moom la fi Assan waxagum ma bugg a xam rek ban laajte nga ko amal. Waaw asalaamaaleykum askani Gambia radio déggukat yëpp ñu ngi leen a nuyu once again di kontaan lool su ñëwaat fii di nuyu panélistes yi brothers yi teew yëpp tey spécial nuyoo suñ comrade suñ xarit suñ mentor lawyer Assan Martin moom tam mu ngi fii mu ñu am ko tey as a guest fii si radio bi ñu kontaan si lool ma bokkaa moom liggéey bi Alaaji Saliou yow tam ñu ngi laa nuyu si host bi nga xam ne host nga ko ci programme bi te yow tam wax dëgg yàlla gàcce ngaalama yaa ngi def liggéey bu rafet waaye tey Alaaji dama fi bëggoon a toogee rek as a panelist bu ma fi nekk as a member of NADD xam naa ne Assan dina mun a member of PAC di xam naa ne Assan dina mun a def li nga xam ne mooy answer questions yi nga xam ne mu ngi ñëw te fii tamit miin na fi so kon Assan on that note te damaa nekk on this other side of the coin su ko defee man tam ma mun a laajte li nga xam ne loolu la askan bi bugg a laajte. bul daaw res yëpp dina coalition bi la ma ne Alaaji Saliou wax ko ne bum daaw res benn coalition bi waaw nañ ko excuse waaw dafa am yoo xam ne askan bi dañ ko soxlaa déglu rek te xam nga su ma nekkee si answer bi kon du ma mun a question so moo dama ne xaaral ma ñëw si question side bi rek ma laajteel askan bi su ko defee yow nga mun a answer li nga xam ne loolu la askan bi bëgg a dégg waaye first of all Assan li nga wax def na liggéey bu baax non bro def na liggéey bu baax maa ngi doon déglu seen programme bi jàngate bu bari ci because yéen yëpp fi ngeen doon dooree structure party responsibility framework si understand nga yooyu mooy lii sampa party because démba seen programme bi yañ na nekkuloo fi bi la fi nga doon duga daf doon parti yu bari waroon nañ see jàngat affaire yi term limits in political parties understand nga ñu ngi koo oote fale understand nga ndax ñoom ñu ngi koo practice xam nga it's like lu ñu doon wax la rek practice what you preach Alaaji man soo gisee muslima yi ñëw si seen programme yi ñun yëpp dafa amoon fuñ dooree Alaaji Saliou man dama dee xoolaat loolu xam nga sa opening bi wax nga ko fii du ñoom oncle Sidat ñoom Matthew ñoom understand nga ndem si yàlla yu bari ñi nga xam ne tey liñ doon xeex depuis jamono Yahya Jammeh mooy woon Gambia bu baax waaye léegi buñ demee Alaaji Saliou ba ñooy gisaat Gambia buy sink buy suux so it question what were we doing jërëjëf Assan loolu ko rek maa ngi doon déglu sa living bi nakaati sa closing remarks yi it was a very well closing statements yi nga xam ne yaa ngi ko doon advice but go ahead Doudou jërëjëf waaw loolu bring me to the question ne comme Alaaji comme Assan fi ñu toll nii ñu ngi crossroad te ku nekk xam na ne there's a deeply rooted feeling in the Gambia for a change waaye change bi dafa am nu mun a nekkee te tax nga wax nga fi frameworks wax fi di transitions ak yeneen logistics yi nga xam ne war naa nekk in place pour ñu am a free and fair change but it all goes back to democracy election and numbers so fi mu nekk nii first question bi mooy ne NADD bi nga xam ne reference nañ ko fi in 2006 NADD 2006 because it's a reference point but I would like to know from your perception, would you consider it a success or a failure in 2006? And also the follow-up question to that, more like in this coalition building, askani Gambia tay buga nañu xam the frameworks muy the modalities nga xamne waxtanon nañ ko fi jamono yele in your absence. Why come you as a legal perspective, what do you think in terms of the modalities? Because as I said, numbers more Guinea Adama Barrow, hundreds of thousands. So how do we encompass all those political parties using the right framework? Framework musuñ ko fay use, in my view, tem successful make this change. The modality of party-led coalition, the modality of demographic, for example, youth-led change, or the selecting the best through public perception, basically. So what would you think? These are the two questions you nga so I make a chance to follow up, then we follow up. Thank you. Well, jërëjëf du important la am na solo trop. When you look at NADD, mostly man NADD, I am always a forward-looking guy.
I'm always a progressive guy because soon problems, dynamics, they shift, they change, and people move forward. Degala chikana danga am jangate. Why I'm always now lan mo nek suñ kanam lan moy fajj suñ problème bi lolu moy li nga xamne tay suñ time dinañ ko ci mo lañu gëna mëna duel gannaaw bi mom always in hindsight wala in perspective soko xolé li gay di wa in context soko xolé I mean 15 years old to almost 26 lolu moy won nak 20 years ago Lifa amon waxon nañ ko there was a hechola understand nga be pere ñooñu it was not definitive because xam nga loy duga dang ko wara define in terms of your end goal not amuton end goal not dañ togon to the latter stage bo xamne ay political party ñew la buga and for the first time bo xamne they were all invited. So lolu dafa independent dynamics why there was no definitive end goal. So lolu is one of our biggest problem in Gambia, which is ñun discipline bi dafa wara am. Why the obsession of leadership also was a problem within NADD. Understand nga? So also ñena ñi filon nañ ne ñom Halifa o xam nga dañ buga kenn di feel ola farga ci within that ne ki dafa buga control li kale dafa buga control li so fofu lolota NADD feel. So xam nga dego amu fa won. Why bi gëna am sense moy 2016 because 2016 also so ole dynamics dafa change. Okay, affaire leadership be flag bearership be understand nga num ñëwé yow sa bop dang ko dé wax the emergence of GDC understand nga ak the emergence of what was the discussion within that conventions understand nga how those things comes but the most important thing moy frameworks yi warona am moy committees yi nga xamone set up nañ ko committees yi nga xamne set up nañ ko in 2016 committees yoyu ñoo defatut sen role ñoo amatut role because there was this thing of expert bank yi understand nga committees for governance understand a committee to oversee this and that committee yoyu nonu dañ len biron within that framework of 2016 but it was all not respected. So what we end up with in 2016 was a regime change rather than to go for a system change because system be so you follow on the rules and the committees understand that the mandate of the committees lolu dinañu don dimbalé pour at least yoka a system change but it's a lesson and 2016 Dudu you and I know we were desperate to see the back of Yahya Jammeh. So lolu it has been a bigger mistake in terms of we did not chambaru lu bari pour hall lan moy won understand nga aftermath of Yahya Jammeh. So we achieved the goal which is he is gone but then problem be moy whether to follow the transitional agenda and the betrayal of the executive. So fofu tamit moy li nga xamne legi suñu study yow ñun yépp yeen da ngeen ko dé gis man dama dé ñun dañ dé waxtaan suñu waxtaane dama leen dé wax ne executive bi mënuñ ko bayé nonu Alaaji Saliou yow xam nga lolu Africa ñu bari so leen défé ben jitu rek jenan ko discourse demba su ko défé ñu door di hol sen xam nga sen bopa wala di gis sen bopa ñu change sen colors so executive bi da nga am pour again tenka ko pour bum gena within a framework why lolu tamit waxtani bopam la and then su ñëwé légui ci walum numbers dudu fofu la affaire bi nekk waxtan la numbers they always dwindle and they can disappear. Lolu is politics. Te so hole numbers I don't want to go back to records fee. Party so hole sen numbers. Look at the major force of all APRC bim nekon 2016 at APRC 2026 is no more the same numbers. So hold on UDP from 2001 naga 2001 how their numbers were at 2006 understand 2011 aglegi nga ñëwaat so numbers it tells you in politics but understand the Gambian equation, the Gambian dynamics. Dudu, you and I, people have done a lot of research on it. Gambian voter be rest assured 40% of Gambians nobody owns them because man I stay independent. So ko gise
ñooñu ñun dañ leen always di leen war a waxal parce que li gën ci Gambia du affaire yi ne parti moo gën ci Gambia o parti gënut ci Gambia but nit ki ak xelam ak good judgment am so di nga gis ne that 40% ko kenn moomu ko tey soo waxee ne yow kenn yaay war a génne as a party nga war a dem génne fi incumbent that's a huge mountain loolu wax la rek because gis nañ fi party yi léegi how they are dwindling party yi gis nañ how they are breaking waaw like it or not so ñun yëpp ñoo war a start suñ boppa numbers will come to the table but again it's not all about numbers it's all about what happens after a change. Who are you going to entrust a change? Because it needs to be a trusted leader that Gambians yi olu nañ ko ne ko yow deng ñu mëna téye lii te dooñu ko téyel ngir ne sa parti nga xool loolu dafa am solo trop very important for us ñun loolu mënuñ cee compromise because at the end of the day it doesn't matter Barrow he has to go through a coalition moom lay wax nii am na ñi nga xam ne ok dañ bugg a jiital seen parti am ñi nga xam ne dañ bugg a jiital réew Duru man maa yow ak keneen ak keneen yow wax wan nañ ko fii loolu duñ si nubu ñun suñ position mooy dañ bugg a jiital réew te réew mi liñ ko mën a jiitalee mooy a transitional part boo xam ne dina dimbale Gambian si mu génnee ñu si tuuxi doona biñ nekk nii suñ système bi dafa fail keroog maa ngi dégg brother Ngagne Demba ñëw airport xam nga di defin always dañ need network ak déggoo doo mun a ñëw Gambia one man army munu koo génnee Alhaji Saliu could you believe 5 months to now ba léegi man munuma am suma driver's license munuloo am ID card material jeex na foofu noonu man mun naa dem ne maa ngi rebel o wan kenn dama ci mun dara I can't but always loo bugg a def nit bul def one man army network leen the biggest mistake also Gala ñoom itam am nañ opportunity pour have control the narrative of Gambia that is Gambian youths nga am leen man dama leen ne try leen ngeen network they could have been the decider ëllëg ne government du fi nekk mu sàcca government du fi nekk mu njuuj njaaj government dina transparent and accountable but Gala ñu ngi nii tey dañu lose opportunity bi understand nga so lii yëpp luñ war a seetaat suñu bopp but affaire yi numbers tuudu it will come to the table but su fekkee ne dañ koo discuss moom laay wax nii dañ koo discuss on a framework boo xam ne tey ñun wax nañ ko de suñ position let me be clear it will be somebody who will have to resign from a party because dañ need loolu Gambia moo ko soxla Barrow loolu la ñëwee Barrow su toogoon in 2016 duudu mu ne ñu UDP laa taxaw fooguma ma ne time boobu gars yi dinañ win so dañ am luñ agree upon lawyer quick one rek balaa time bi di elapse li nga wax am sa noonu dégg naa suma déggin of course NADD bi there were flaws and overall it was not very successful so but we still have things to learn from there and that bring us to 2016 issue be again li tax ñu modality they used 2006 was a very wrong modality. I wouldn't have accepted that if I was sitting on the table because it would work. We reinvent the wheel in the whole world, Gambia at that state. But we let it pass after 20-something years, nearly 20 years. So we suffered it all and we faced it all until where we are today. So now that brings us to 2016. 2016, we did the same mistake again. We came back and we said, okay, we are not going to have like a party net, for example. So party net like WhatsApp because there was no party net. It was about delegates. It was about counting of numbers in delegates. And then we chose from there. So Lulu, in terms of practicality, paper format, it was not party led, but eventually it went into party because that's NPP formed, and the guy, which President Adama Barrow, who was elected from a party that he had to resign from. Resign on paper, but on heart and in practice, it was not possible to be in Rome for 30 years and then all of a sudden, Dofilakati Creek. Not possible practically. So they made another mistake again there. This time around, would it not be better if we sit down and say, okay, before you want Assan Martin resign from PAC, mu lead Assan after mu dem form nak benen ba ci bopam bala lolu duñ ko nangul ak PAC wa ñu tek ko conditions or ñu ne legi dañu dem jëli a youth led person understand nga mu ñew tok mu waxtaan ak ñom again koku indi 50 kele indi 60 30 ki indi 20 ñu bolo ko mu nekk 100
oh ñu ne léegi dañoo dem indiwaat lan dañoo toog ñu toog si table bi ñu seet candidates yooyu yëpp numbers to count, which I think is the worst selection process. But I'm just bringing it up as an option. Mais okay, fii kan moo fi fit criteria bi criteria boo xam ne ñun ñëpp nangu nañ ko ne okay, it has to be educated, he has to be a party leader, or he has experience of leading organizations over 20 years or 10 years or 5 years, things like that. So that's why I'm saying we have to get there. But point boobu ñu dañ ko dee ragal a laal as I know right now waxuma ne pour ñu form any coalition leadership, but we still need to start thinking about the modalities as well. Thank you. Loolu laa bëggoon rek nga yaatal si jërëjëf. Well, I mean, yes. Watani coalition like Bobu Mom, what they got from you detail out. Anyway, there are two things. So new party led. Like I say, Dudu, you are looking at Balaga systems, committees, yep, GB coalition. There is one issue you son alone back then in 2016. 2016 was to see Yahya Jammeh go. So Motamane, we won in 2016. So there is a failure of 75%, but there was a success 25%, because the aim and the goal was not Yahya Jammeh to be in power. Because demon nañ be nga xamne yow gisoon nga bala lolu pre Yahya Jammeh gis nañ attempts yi nga xamne opposition be in terms of ñeneen ñi nga xamne ñu ngi doon dem through coup d'états and all those things lolu yep out of desperation la. So that desperation daf ñu hunt to the extreme boo xam ne violence amoon nañ ci yooyu yëpp gisoon nañ ko. So but in any way I will say that 2016 moo tax ma marginalize ko. The issue of 2016 was that to see the end of Yahya Jammeh, and it was a success. We celebrated it. What follows after that mooy suñ problem bi mooy Barrow did not respect what has been put as a framework. The change was not managed. Understand nga? Mention nañ ko fi time and time again. Out of a transition, Barrow was playing politics. What is the partisan politics? Li nga xamne not only Barrow. So then also yangi a party like UDP, am nañ seen stance, doy seen stance. Understand nga? Ñi withdraw, ñi taxaw. Understand nga? Politics more amount within a transitional period. That was a disaster for 2016. However, I repeat, the goal for Yahya Jammeh to go, we achieved that, which is a regime change. So legi, after the regime change, how do we sustain the change? Moy li gëna am solo. Jangé nañ ci né tamit we pegged that transition for 3 years. Legi gis nañ né transition bi duñ ko mëna peg for 3 years because of constitutional issue. Barrow onawu ko. So believe nañ né ñun legi a transition of 5 years can help. Okay, come back to it. The second point, again, you keep on hitting this. Numbers are respected. We understand the dynamics. Ñun yépp xam nañ dynamics yi. Waxuñ ne duñ respect numbers. But again, before the numbers, mun nga am numbers comme li nit ñëpp ragal. Léegi li ñu indi situation bii nii nga indi waat the same situation dañoo avoid loolu. So boppa bi fan la mooy li nga wax ni affaire yi leadership bi ñun duñ ko mun a daw dafa ñëwaat rek, but leadership boobu noonu again it takes lu ñun yëpp luñ ak d'accord ne dinañ fa egga fu ñoo waxtaan bi mooy lan naka la ñoo amee njiit bu baax. Waaw nekku ne rek ok am naa numbers moo ñoo jox njiit bu baax. Understand nga li ma wax ni nga am numbers te amuloo tamit xam nga let's say for instance certain qualities yi nit ñi bugga dinañ am problem. So waxtaan la léegi waxuñ tamit ne ok obviously dañoo disregard that. However, there is one thing that I want to make emphasis on, which is so buggee govern ñun yëpp ñu ngi wax ne nañ nañu solve problème yi Gambia moom la wax ni ay ren néeg boo xam ne la néegi ba 1960 boo xam ne ñu ngi ko bil mu ngi tas o nga ne xar boo xam ne understand nga yi jóori parti yi yëpp dafa yokk ak kawar rek. Our problem is we have to solve the root causes. Yen demba chamber ngeen ko man mota mané the conflicts yooyu yëpp dañ am pour lu ñu ko jox mooy ne rek foog ñu am a transition agenda boo xam ne dafa lu ñu ooyee waat dafa level the playing field dinañu jox a fresh start dinañu jox politics bi ñu am dëkk bu baax dëkk bu ñu yaakaar institution si mu govern man foofu mooy suñ problème.
Dudu yow tey yow da nga lifin can you imagine a country bi léegi soo soxlee sa ID card receipt lañ laa jox soo soxlee ay driver's license receipt for how many years so demee ñu ne la dëkk bi car number plate I registered something just 2 days ago these are things you have to print and laminate brother bi mu doon wax noonu contracts yoo xam ne Africa 50 for the bridge contracts yoo xam ne Alport kenn xamut mu ngi ko doon wax di security port ñun dañ war a toog waaye the most important thing tamit mbala xawma bura laaloon nañ ko also mooy affaire yi IEC soo xeex bi léegi ñun yëpp dañu war a ñëw xool ko buñ ko xoolee ne dañ bugg a change the face di boppa bi loolu moo ñu daloon 2016 rek dañoo change boppa bi waaye tamit foog ñu dëkk bi moo gën a am solo so in essence li ma bugg a wax tamit yaa ngi doon wax affaire yi modalities jàngat moo fa nekka te jàngat boobu noonu mooy how do we select that person or how do we elect that person loolu dina ñëw discussion at a final stage boo xam ne parties yi nañ ci ànd ak xel Dudu if people are obsessed dama di leadership dañ bugg a sampalu nekk mu bari you know yooyu yëpp amul solo fi mu nekk nii to be honest Gambia lu ñoo mën a save mooy transition buñ amoon I was watching John Mahama of Ghana he was one time a president ñu génne ko mu ñëwaat again mu win the word was Ghana has to go for a reset what is a reset moo tax ñu nitam we have to go ñu am lu ñoo ooye a restart or lawyer why sorry doguma la de why bringing those people at the end not lolo happen on in the end get into those talks then things break up so things move rather fall apart legi you understand negotiate educate each other than having by the last minute again one night with timeline which is about within 2 months or do pass it 3 months finally then am pour a position on this why am nga tamit Dudu you and I know ñu ngi reach out wax naa la ne coalition system change ñoom tam ñu ngi oote ne na am ñu ñëw ñu ngi wax ne Apex gis ne ñoom itam ñu ngi wax ne ñu ñëw Halifa dégg nañ mu ngi work ak ne project UDP also ñu ngi this thing and so on but in essence léegi fi mu nekk nii liggéey boobu noonu nañ ko put on a timeline bi mooy within the next 3 months foofu loolu dafa war a jeex moo tax yooyu tax xam nga li ko make loo difficult mooy Alhaji Saliou mention na ko yaa ngi am joori groupe ñi nga xam ne ñu ngi oote coalition so léegi suñu liggéey mooy nañ leen ñu quickly set groupe yooyu ndax dinañ leen mun a ñëw oote ñun yëpp ñu nekk benn under one umbrella for one objective pour ñu unify opposition bi su munee nekk within the next 3 months war nañoo pare suñu liggéey so tey within the next 3 months am nga léegi almost about 8 months before elections a week in politics is a very long time su boobaa su munee nekka mu nekka su munuta nekka man li ma envisage laa wax de it may be a 3-horse race waaw loolu moo fa nekka dëgg bi nañ ko war rek booy Alhaji Saliou gaa ne nañ ko war te dunda it may be a 3-horse race waaw xëy na parti yu ndaw yi nga xam ne ay 1% yi dinañ nekka di float waaye ndax 3-horse race bi ni moo ñëwee loolu ñun ñu ngi ko envisage but waxtaan dina am nag dëgg waxtaan bi suñ fa tooloo dina am ba pare framework si foofu nag mooy di yëpp ñii di wax ne système change ñii di loolu yëpp wax la waaye nañ ñu respect framework si nga xam ne dañ koo teg te framework si ñu bugg a teg jërëjëf Assane fi mu nekk interest of party fi mu nekk Assane ñu dal di move ndikte maa ngi fi amee laajte yu bari te Baboucarr Mbodj tamit mu ngi amee laajte yu bari ab Buradi Ba so dina ñëwaat su kanamee tuuti si Dudu ndax fi mu nekk yow fi mu nekk dinaa la jot time every other 3-4 days soo ma ooyee dinaa waxtaan da benn soirée dinaa jël time mi boo ko ayee mu ngo boobu moom dinañu neex jërëjëf waaye Assane si loolu bon fi mu nekk ñu dal di ñëw si chairman Baboucarr Mbodj chair over to you. waaw Alhaji Saliou jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp di sargal ñëpp di gën a nuyu suñu gars yi nga xam ne ñooñu dee déglu ba pare li ñu ñaax ma ne na dañ continuer dañu gën a ñaax ci liñ nekk my brother Mr. Martin man coalition bi ni kontaan naa si trop ne ñëpp am nañ yéene pour coalition li ma jaaxal rek mooy ne Halifa moom li bugg a def li Halifa bugg a def mooy is a coalition for everybody. It's not party oriented. So it's not party oriented.
Why? Because everybody will be there. So yeneen party ak even doy liñ buga def Halifa mëna ko def because doy yoon ko permission yet after the coalition lañ ko jox permission ndax lima laajte ndax foog nga ne yeneen groupe si nga xam ne ñëpp a ngi bëgg a def coalition ndax ñëpp dinañ bëgg a bokk inclusive Halifa ñëpp toog ñu waxtaan ñu am benn groupe boo xam ne ñooy oo ñëpp yaa pour a grand coalition loolu laa bëggoon a laajte sax. waaw du ne sa gaay bo jërëjëf waay bro du ne dañ bëgg a def coalition ku nekk liñ bëgg a def mooy ñoom ñun yëpp ñu ngi oote coalition loolu mooy oote bi ak def bi is a different thing ñun dañoo oote pour coalition comme li ma mention la rek coalition system change ñu ngi oote pour coalition Apex ñu ngi oote pour coalition. So in essence, mooy ñun suñ discussion mooy let us try to be coordinators of coalition because dañoo xool ne su fekkee ne du coalition lu bari understand nga daf dee baax elements yooyu di surface ñi nga xam ne understand nga soñ koo teg moo tax ma ne mention nga ko fii honorable Halifa Sallah lu moo teg te yow gom nga ko mooy ne li moo teg pour affaire yi Gambia la so di nga gis ne système ñuy ooyee seen bopp CSC ñooñu duñ teg loo xam ne du nekk loo xam ne dafa unify opposition bi loolu dafa important Apex su ñoo ootam lu ñu oote dafa nekk dafa unify opposition in the interest of Gambia being changed so su boobaa man gisuma problème ñu itam lu ñoo oote part o lu ñoo oote mooy pour unify and then so suñ problème warut a nekk sax Apex ak ñii nii naka CSC ñii waruñoo yaagal seen ñun tey suñ doon waxtaan ak ñoom duñ yaagal waxtaan bi because li ñoo oote yëpp lan la kenn ootewul fii pour nga wax ne dama change lopitaan bi health bi wala dama change agriculture bi wala dama change defense bi or dama change foreign policy bi ak yooyu lu ñoo oote mooy can the opposition parties and movements come together and see in that it is the interest of all of them to change. Why? What kind of change? Moy lima wax ni lolu lañ mission in 2006 NADD. Then amon nañ ko in 2016. You have to define the end goal. The end goal is either we have a transitional path which can be led by an independent person, or do we have what they call a party led, which is that a party agenda would be in front, because definitely suma joge si party tay nga lifin ma ñëw through that party man suma govern dama hol ne party understand nga nit defon na ko fi dama joon exemple buguma fi mention amna party bo xamne okay ñu ne dugal nañ a chairman or mayor waaye ñi la sadir yépp du ne dañ joge si party boobu so party boobu waruta toog rek mu ne party bi moo ma teg for instance dama joon exemple ñun lu ñoo ut mooy Gambian si ñoo la teg so di nga gis ne su boobaa sooy govern ñun suñ aim and objective mooy you govern for the entire Gambia baro daf dee taxaw fii mu ne waaw soo leen ma saanilut fii duma understand duma leen jox lii loolu is the most myopic this thing and so on and so forth ñun dañ bëgg ki nga xam ne kuy lead ku mature la ku xam ku borom kaddu la am na respect si réew mi dina indi ñëpp mu uuf ñëpp alaaji Saliou ma wax la Gambia fi mu toll nii da nga war a try nga uuf ñëpp Gambia needul xaajaar loo needuñ ko because we need that reconciliation, we need that sanity, tranquility in our politics. So ma bëgg ñëw pour lawyer Assan Martin ma indi attention am si something moom mooy yëfi comme right now liñ gis Assan Martin mooy ñii pour ñoom yëpp ñu toog ngeen oote xam naa initiative bi ngeen a jël loolu baax na trop waaye toog waxtaan bi mun naa loolu dina am waaye déggoo bi foofu la problème bi nekk so because liñ gis mooy si jamono bi mooy leaders yi seen boppa ku nekk parti bi nga xam ne moom nga jógee parti yëpp am nañ seen leader te leader yi ku nekk am na mistake yi nga xam ne nit ñaa ngi la ko criticiser so soo ñëwee comme word bi nga use ku nga xam ne di nga mun a boole nit ñi ku nga xam ne kii honest na ku nga xam ne kii dina mun a def lii mu mel ni et trustworthy person moom la ñoo wut te ñii nii nga xam ne wax bi yëpp si diggante ñim nekka ku nekka kenn perfectut man ñëw naa fii
honorable Ousseynou Dabo mistake yi ma believe ne daf ko def wax nañ ko fii si radio yi honorable kii Halifa Sallah mistake yi ma believe ne moom la def wax nañ ko fii ak kii honorable kii tamit Essa Fall mistake yi ma believe ne yooyu la def steps yi wax nañ ko fii just like Mama Kandeh tamit soo mel ni kenn perfectut soo léegi suñ ne dañoo xool ki nga xam ne kii lan nit ñi óolu kii moo mun a unite nit ñi léegi loolu kan la bonte parce que si ñii lañ gisangum ñii ñoo nekk si front line bi at this moment so mu mel ni ku nga xam ne ku nekk yow foo affilié dal foofu noonu mistake yi fa xew doo ko wax oo bugguloo koo wax waaye bu beneen nga bugg a wax so ñu gis ne right now ñële suñ ootee kële du dem kële su ootee kële du dem so te loolu waroon naa mun a nekk sign bi mun a jox nit ñi hope pour ne lii waxtaan su amee déggoo dina mun a am parce que ñaaka déggoo bi yëpp moo xam parti led coalition la moo xam primaries la yëpp ñaaka dem na ñëw na ñaaka óolu wante moo fa nekka so yéen foog la ne li ngeen war a mun a njëkk a def mooy ngeen all leaders yi ñoom ñu toog ñu waxtaan ngeen xool naka ngeen a mun a indi gaay together ñoom ñu mun a toog di waxtaan comme living like people like honorable Halifa honorable Dabo man musuma gis ñii fu gaay toogee xaw ma na xam na de waaye man musuma ko gis sax so foog la ne loolu ngeen war a njëkk a lii because ku nekk am nga ay supporters yu nekk sa gannaaw so te soo ko xoolee between supporters yi foofu la coow li di gën a baree te ñeneen yu bari su supporters yi doodee di coow yeena coow yi oo di xaw a ñaaw jotta si yeena yi wax bi bari sometimes leader bi tamit daf dee xaw a mun a xool boppam bi ko dañ ko dee kool so ñi ko jege ñu ngi koo wax moytul lii gis nga kii lii kii daf la bañ gis nga kii lii kii daf la lii so yaa ngi gis recent even by election bii nii xew am na ñi nga xam ne dañ leen bëgg ñu ñoom toog si table bi ñoom ñu bokk si waxtaan bi waaye gis neen some of their supporters ñu ngi jubileet so léegi loolu fii xew naka la óolu wante di mun a amee jërëjëf waaw gis nga dégg nga li nga wax am na solo trop te lu mu ta sóoraale la yaa ngi wax oote am na déggoo am na te incha allah déggoo dina am déggoo comme li ma la wax la rek si ñaari fànn la ñii déggoo ñi ànda wala ñii déggoo duñ ànda waaye déggoo moom am na si ñi nga xam ne already signs yaa ngi foofu ne déggoo dina am nekkut ne mooy li ma la wax nii li ñoo target mooy ñun suñ target mooy for instance tey a unified opposition against the incumbent. So my dégloo bu baax so that could be two things understand nga it can be two but again moom la ñoo wax ni foog ñu practical foog ñu nekk ñoo xam ne ñu dynamic si suñ thinking su fekkee ne mënuloo am A lan mooy B so loolu tam dañ ko sóoraale la politics la we cannot be there is no hard and fast rule and we cannot be one way so loolu luñ sóoraale la léegi yow li nga laajte nii am na solo trop it's a step by step approach xam nga tey ñu bari bugga nañoo gis tey well jël nañ Mr Doudou Ndaw moom mooy lead the entire coalition for the Gambia am nañ nit dafa politics duy doxee noonu anyway pour wax leen benn wax ala bura mooy gis nga the people dañ ñeneen ñi dañ foog ne politics ak coalition is like tooga omelette coalition dama leen dee wax ne tooga ak lifin super kanja la. It's a very tough thing from our experience. Man, I've worked with close people, understand, building a coalition in 2011 and also 2006 and also in 2016, which we have achieved something, but some things also were not achievable. But again, the same thing, right? What time the issue here is that yow li nga wanu step by step approach la wax na la ne a timeline of 3 months adla fii tey ñu ngi fi mu nekk ñu ngi exhaust like consultations yi we will reach out to Halifa Sallah, we will reach out to Mr Dabo. There will be a point boo xam ne we will call them all but balaa ñoo dem foofu noonu dafa am lu ñu war a njëkk a def step by step approach wax naa la ne man I will not mean I have called out ne Apex CSC ak PAC ñii ñoo fi gën a nekk ñi nga xam ne ñu ngi oote si nga xam ne understand nga nekkuñ parti wax naa la tamit ne Mr Sallah moom itam mu ngi oote honorable Sallah mu ngi oote pour loo xam ne distinct la UDP also may have a position but for us now ñun suñ priority right now ma wax ko mu clear we will engage these 3 bodies which is Apex and CSC and help us, you know what I mean, you said that didn't collaborate with one agenda. Then also we will look at
what is there for Doi in terms of what they are bringing on the table. Also, they look at what is UDP proposing at some point. But do nekk loo xam ne tey dañ yaakamti rek ñu ne waaw understand nga nañ gaaw ñu wax ko fii. Politics is all about strategy. Xam nga Gambian bi timing is our problem. Da nga gis ku jóg rek one man band xam nga one man lifin ma jóg great spontaneous. Loolu moo indi problem suma brothers yi in Gala. Ma ne leen dem leen ngeen ut power ngeen network. It's a hard work. Ben Suare daf ko dee wax fii gis nga in politics you must do what they call the heavy lifting. Waaye ñun dañ tayal ñu bari dañ tayal tey am na ñoo xam ne dañ bugg a nekk président rek understand nga dañ bugg a lifin rek understand nga lifin na leen ñeneen ñi toog nañ ba time bu leen neex ñu ñëw xam nga dama def nii if you are into something have experience suffer for it. Another weakness in Gambia, we are one of the most indisciplined country, very indisciplined to be honest. Gambian si duñ mëna tok tay di chambar di hol bala ma duga si Ghana dara dama wara network tey man maa ngi bugg a change dara waa ma xam ne man maa bura dama jox for example brother bi xam nga mu doon raise a very important point Mr. Njie Ngañ and so on, but the issue is su fekkoon ne def na network am yu baax you raise some points understand nga network from abroad nga network also on the ground understand nga yow nga ne am nga fa youth group nga taxawul looleen ñu taxaw understand nga soo ñëwee di nga gis ne nga network ak CPOG because ñooñu preso group la ñu xool what is security port understand nga lan mooy seen problème waaye Gambian si ñuy fay understand nga si airport bi loolu yëpp ndax war na o warut ba pare nga understand the culture of Gambian in terms of protest. CPOG tey am nañ a bigger role to play ñoom ak naka lañ ko ooyee Gala. For instance, they have a momentum bo xamne suñ ko tié won that could have helped in our governance. Why youth si Gambian si bay nañ lolu. So legi mu ngi ñew legi to the political party timing. Bu len di spontaneous Gambian bi dafa need spontaneous issue. Talk rek great. Ñun dañ daan talk Alhaji Saliou. Ñu talk rek ñu ngi talk rek ñu dégga ñu ne protest amna fi, protest amna si lefin balé na le té lolu yépp da nga wara coordinate. Gambian bi dafa tayal. Man tay mangi fi abroad. I have to do coordination with some of the diasporans. Talk to people. Talk to the radio. Understand nga? It's a tough work, but do it. Soon debate down on the ground. We will start that approach again. 2016, Fatoumata Tambajang ak Monamel daf daan dox di dem fekk political parties yi loolu yëpp is an approach. yaa ngi gis li ma wax ni in 2011 loolu tamit try nañ ko foofu noonu. So again li tax ma wax rek mooy the coordinating bodies ñu ngi ko expected from who CSC or Apex ñun yëpp dañoo wax nii rek but realities are there. But PAC, which is also the alliance bi nga xam ne is calling for the initiative of coalition. So ñun yëpp dañ war a ñëw quickly get together, sort out ourselves. Also hear what Mr. Asala is going to say. Here also, let's say, for instance, the big stakeholders, Mr. Dabo is going to propose. Here also what Mama Kande is going to propose. But they don't own the stakes. Because Gambia, but repeat lolu. Could talk na 40% of the Gambians who are so dissatisfied with politics. Because Gambian politics is one of the most polarized situations. Baro dafa use UDP for an excuse. The provoke fi the wa understand nga ñi di make noise fokk ne loolu la no ñi naan def na cross puppet ni you cannot. Gambian politics so ko wédé gis nañ what happened in 2021. So ñun tamit fokk ñu face realities yooyu noonu. What is the narrative also? Dañ ko wara build what is going to be the strategy. In 2021 there was a lesson learned. You avoid the protest votes, avoid lolu because today we have two missions. Ñeneen ñi dañ ko dé wax. You have the mission of changing the regime and then follow up that you have the mission of nakalati nga am a mission changing the regime. Am a mission also to change the institutions and the systems. So lolu mission la. So lolu dañ ko wara bayyi hell. 2016 we have a mission which helps us to change a regime, but the mistakes are learned from that. Partisan politics disturb nañu. For compromise in terms of that. Jërëjëf Assan waaw mo ñu meat bura go ahead. Waaw ma buga Assan ma buga indi sen attention tamit organisation si nga xamne ci coalition building project bi ñom ci loolu la gay nekk. Waaye ñi si nekk Assan te yow sax dégg naa ko sa wax bu la ala booy waxtaan Alhaji Saliou
wax nga ne coalition independent moo fi mun a génne Adama Barrow because moo ko fi teg moo ko fi mun a génne ok léegi soo ñëwee si beneen boor bi comme ñu ñëw si UDP lawyer Ousainou Darboe mi ne moom 5 years suñ ko saanile si winee loolu rek la moo toog so li UDP di push mooy ñu def party led coalition because ñoom su fekkee ne comme parti yëpp right now seen number si dafa decline dafa wàññeeku loolu soo ko xoolee ñu ne parti yëpp la te ñun sax dañ ko fi dee analyse yow sa yaa ngi ko doon wax soo ñu ne léegi ñiy oote ñooñu dafa mel ni UDP liñ bugg a ñoom daaxa nañ ko ba pare because li gars yi dee wax mooy parti led coalition bi loolu nañ ko génnee Barrow lim def yaa ngeen négocier fii de yow yaa ko coow go ahead waaw non dama ko indi seen attention la because xam nga nit su fekkee na ngi jël initiative pour indi nit ñi together su coow demee ba oo ñaaka déggoo bugg a am yéen tamit war ngeen a step in ngeen indi yéen tamit li ngeen soges because soo leen indee gars yi ñu toog su fekkee ne déggoo mënut a am rek yéen tamit war ngeen a step in pour yéen tamit seen xel lim leen jox ngeen indi yéen tamit ngeen try waaye su fekkee ne beneen saay bi ñu ngi déggal lii foog na ne yéen tamit war ngeen a avoid loolu pour ñooñu tamit ñu ñemee xam ne su déggoo amutee su fekkee waxtaan am na déggoo amut yéen tamit dinañ leen mën a déglu yéen tamit suggestion bi ngeen a indi foog na ne boobu tamit méeg la seen go ahead Assan dégg mooy li ma wax ni mooy gis nga when it comes to party led people be dañ war a xool tamit what is the mindset of the Gambians because def nañ mistake bu rëy mooy li ma la wax ni partisan politics ak parti bu nekk war nga self assessed understand nga da nga xool sa boppa lan mooy woon sa lifin yàlla ma wax ko ma ne mboy dula anen taki dula ñanta jibe lale a lot of things happened in 2016 in the postmark of that change lot of things so di nga gis ne ñeneen ñi fi mu nekk nii ñu bari seen faith si yëfi party led is a very difficult thing and if there was party led in 2016 change du doon am because definitely kenn mënu toon a kenn parti yi ñëwoon to board ku si ñëwoon parti bu si ñëwoon muy doy muy keneen muy NRP ak yooyu ñëwoon ne moom mooy ñëw lead on a party line you have a problem okay man waxuma ne duñ déggoo duñ mën a waxtaan ak for instance UDP taking a position duñ mën a waxtaan ak ñoom because every word wata moo tax ma preempt ma ne la bul gaaw preempt because there are a lot of things a week in politics is a long time moo tax ma ne la timeline yi dañ am pour play with it step by step approach la but there are timeline fi mu nekk ni si consultations lañ nekka ci waxtaan stage yi waxtaan lañ nekka reaching out remember also there are parties there so in essence fi mu nekk ni tey su fekkee ne ñoom dañ ne léegi ñoom nit ñi ñun luñ wax mooy it may be from a UDP but again the issue is you have to govern for all boobu munuñ cee compromise because soo ko defee dañoo sona because at the end of the day tey soo waxee ne ok tey UDP party led rek ñu bari comme li ma wax nii tey foofu nga ko yaakaaree Gambians yu bari dañoo ne xam nga yow da nga war a read the perception da nga war a assess sa boppa da nga war a read the perception da nga war a read the political dynamics da nga war a read the equations xëy na amaan na soo ootee loolu doo am li nga bugga understand nga because at the end of the day people xam nga ndobin rey sa maam gis nga lu ñuul dawal yeneen ko doon discourse démba we have a problem with the parties internal democracy yéen a ko wax démba ndax lu yéen ngeen gis càmbar loolu ne loolu suñ problème la te loolu internal problème démocratie bi yow gis nga ko gis nañ di fragmentation si gis nañ fu nekk ci parti gis nañ di challenge in the party démba ni ngeen ko doon càmbare it was well done because problem bi lan la parti si tooguñ bu baax ki HOB and so on and so forth so we have to scrap loolu mooy Gambia loolu mooy reality bi Gambia foog nga scrap ko dafa mel ni moto buy lifin ñu tenkaat yëpp su ko defee ñu am a transitional path gis nga Gambia kenn mënu koo ñëw govern without a transitional path because you have remember 2016 ñaata reform agendas lañ teg nañ lan the reform agenda land reform of the constitution economic reform whatever reforms yaa ngi ko doon dégg security reform civil service reform tell me one successful reform under President Adama Barrow there is none no successful reform under President Adama Barrow lum lay reye mooy man def naa fi tali third class road loolu moo fi nekka Gambians yi ñoom tali moo leen gënal ñu am health care bu baax
tali bi moo leen gënal ñu am dunda bu baax tali bi moo leen gënal ñu dëkk si economic hardship bi so is that the way we go no so equally tamit soo fi ñëwee parti mooy li ma la wax ni there is a fear parti rek da ngaa foog ne ok parti bi tey man suma duggee ak suma parti ñi ma njëkk a support si suma parti bi gis nañ ko fi in 2016 it was a mistake appointments yu bari si ay civil service bi or si diplomatic corps yooyu yëpp gis nañ ko fi so loolu yëpp some of them were done in party lines so it's a reality President Adama Barrow pure partisan politics so lii dañ ko war a avoid this time around if Gambians mean well there is no solution for Gambia except we go for a correct transitional path that will have to be respected kii wax na ko we have our responsibility it doesn't matter who leads it it may come but the person who has to lead that dinañu save time su fekkee ne resign na his party mu gom Gambia mu gom ne ñëpp la fee governal waaye su fekkee ne man dama toog ma ne because suma party colours rek ba léegi ñëpp moom lañ war a dem sànnil dina difficult trop pour nga gis a change. jërëjëf Assan xaaral ma jël indi benn follow up question rek then after ma may ñeneen ñi Assan ñun coalition of progressive Gambians ñun bu CSC oote ñun invite woon nañu demoon nañ fa ñun lii am nañ si meeting du ndawang fii waxtaan nañ si ñun yàgg nañoo gis solution bi yëpp dañ gis ne soo gisee ñii óolu wante wuñ it's all about positions it's all about nga ragal nit ki jël la after mu faya la because président Barrow bu mu paree pour continuer ñi nga xam ne pare ñu ko support dafa use constitution yi mu daaxa ñëpp dem jëli ji ñi nga xam ne ñoom bëgguñu woon sax moom mu toog foofu parce que léegi ni mu continuer la bëgga soo mu mel ni 8 party led or primaries ku honest lañ bëgga ku lele lañ bëgga daf dee hard pour nga garantie nit 100% te kuy win likely ne 1997 constitution bi la fa fekk ji mun na ko faa fekk ji appointment si su ko def under the 1997 constitution la moo nekk yow ay lawyer mënut a nekk dara lu nga xam ne dafa génn out of this 1997 constitution foofu la mun a nekk ba bala ñoo change loolu soo mu mel ni ku nga xam ne yaakaar nañ ko moom tam mun naa dem mu defaat the same deal everything because moom mooy di président moo amee di executive power so léegi ñun coalition of progressive Gambia ñun yàgg nañoo gis lii déglukat yi dinañ bugg a xam nga léegi gis nga question with comments daf dee lifin propre waaw dama def comment maa ngi ñëw si question bi léegi nii ci question bi laa bëgg waaw non yaa ngi njëkk a ask question moo tax ma ne comment bi soo ko lifinee rek dafa muur question bi because definitely yaaga nañ ci rajo bi in the sense ne rek waxuma programme bi man mun naa fee toog 5 hours and I would like to educate you discuss dafa am foo laal rek mu ci question of hold on yaa ngi ñëw sa comment mun naa ñëw executive control Saliou go ahead waaw xam nga bra da nga laaj mooy ne ku ko jiite executive control so beyond also part of the coalition suñoo discuss coalition xam nga mention naa la fi ne there will be politically binding clauses and there would be legally binding clauses against the executive the person that has to be chosen yaa ngi gis li ma wax ni mécanisme si foog ñu teg ko nga agree to it understand nga President Adama Barrow dañ ko doon control for instance dama jox example with the 3 years agenda waaye dañ ko bàyyee as a gentleman's agreement you remember that so loolu it was one form of a control because da nga waroon a ñëw def 3 years defaral ñu yëpp lal bi ba mu baax level playing field ba pare nga dem waaye that one also we have learned from it ne understand nga gis nañ coow bi 3 years jot na bi fii 5 years la loolu yëpp déggan nañ ko fi moo tax bi yoon tamit jàngat la pour ñu clair foofu yow fi nga wax noonu dëgg la ñun waxuñ ne maak la wala xaleel la war a nekka o whoever lu mu war a nekka kuy ñëw yi na nekka face boo xam ne du nekku ne dañoo discount ne maybe du war a nekka Mr Dabo wala du war a nekka Halifa Sallah wala du war a nekka Dundaw or keneen no we are not saying that what we are saying is he can be a person who this thing but ñun tam lu ñoo ragal because ragal boobu ba léegi Gambia yu bari moo fa nekka man tey am na ni maa gisee ne dëgga xëy na kii Mr Dabo moo ma doy for instance dama jox an example again let people not take me away but again dafa am pour mu dox ak sarta because du mun a ñëw rek mu ne dama govern from my party
sarta bi mooy moo la ni gis nga pour nga indi comme li nga wax ni mu ne moom dafa bëgg a govern for transition 5 years but again it's not gonna be under UDP rek nga ne moom loolu mooy taxaw soo ko mene yow 5 years moo la ñor te Gambian si yëpp nga bëgg a govern are you ready to resign from your party one loolu it has to be because Gambian si ñun fi mu nekk nii bura munuñ see maslahat nañ leen ko wax suñ bëggee solve suñ problème we have to go te Barrow 99% so demee ne danga ko génnee through parties and politics du dem because kooku tamit am na stratégie ba fa bëgg a incumbent mu toog foofu noonu it's a reality because du easy so it's better yow pour nga compromise doesn't mean ne da nga lose understand nga da nga ñàkk yëpp you compromise and win hey if Gambians don't compromise ne a person from a UDP in 2016 moo doon ñëw pour lifin because mu ne ñëw okay 2016 naka la ñëwee Barrow fu mu jógee si ban party la jógee it comes from the UDP but Barrow comes with that image and we got the impression that he is coming to govern for Gambia that is why he has to resign so if you don't tell us that ne yow by force understand nga da nga bugg sa party mu jiitu well people bi ñun lan la ñun yëpp dañ bugg a party color okay UDP box against MPP box moo war a nekk in 2016 many Gambians didn't comfortable you know the narrative I know the narrative we have to be realistic so li ñoo safe mooy loolu is a definitely mooy safe Gambian si and you can win 40% mass of that 40% boo xam ne they are dissatisfied with politics so fa tekee box boo xam ne Gambia la okay in 2016 Bura what was Adama Barrow ban mooy woon box am was it a yellow box or was it a different box with a different logo let me ask you that Bura mu nga génne mute bi sorry of course ñëpp xam nañ ne lifin la woon coalition la woon it was not a yellow box or blue or green waaye Assan bala ngaa sori fii rek dafa am buguma balaa keneen di ñëw dafa am foo laal te suma question bi foofu laa noon dem te laal nga fa tuuti ban façon yi agreement ngeen mun a defar bi nga xam ne ku win nekk di flag bearer ba yàlla def jaama mu win ak ni mun a ñëwee rek man loolu garaawul si man kañ nañ ko def na kooku make sure ne agreement bi mu fogg ko man foofu ma gën a lii lan ngeen mun a def yaa fa laal tuuti nga ne loolu dinañ ko def bu nga xam ne du nekk gentleman agreement lan Essa Faal laajoon naa ko fii bu mu ñëwee waaye mi ne moom li mu wax man ba léegi understand ma yow tamit lan ngeen mun a def li nga xam ne kooku go ahead Assan waaw Alhaji Saliou ku lool be bu ka fo bari be futa la jere pour wax la rek wax naa la ne there will be politically binding clauses and probably there will be legally binding clauses xam nga executive te yaa ngi doon 197 bi which I agree with you executive powers are stated as invested in the 97 abura amoon na président boo xam ne resign na si dëkka mu dem uyi ji court ma bu xam nga loolu am na non si lan moo tax mu dem dama la jox exemple in Kenya dama la jox exemple rek Kenya dama la bëgg a jox exemple in Kenya it happens look ñun tam dinañ teg coalition boo xam ne okay let's say ñu ne yow tey parti bii nga jógee yow tey ngay claim ne okay this thing dinañ nangu ne okay léegi respectfully ñun xam nañ numbers xam nañ affaire lifin bi bañuñ ne yow doo mun a nekk flag bearer non bañuñ ko de but yow itam da nga war a ñëw si ay terms because li tax mooy dañu ragal executive betrayal wax naa la politically binding clauses am na ñun tam luñ xelaat ba pare ñu ngi see study mooy ne dina am loo xam ne yow kii nekk président yaa ko nangu to ak coalition bi bi du nangu nga go and understand nga on your own whims and caprices jërëjëf duñ ko nangu bii yoon because li xew mooy gis nañ ne doomu aadama betrayal la yéen dem ba càmbar ngeen ko mun ngaa dugal nga ne man léegi suma parti rek wala suma ay nit wala sumay friend understand nga sumay mbokk yi lay jël tabax understand nga doo di indi sa business interest wala xaalis moo ma fi ñor understand nga ñun duñ nangu loolu jërëjëf because li xew mooy ki ñoo di jiital tey suñ ne Duuru Ndaw ñooy yaay jiite di nga am léegi sarta yi nga xam ne da nga koo signé ak ñun bugguma toog fii xëy na beneen programme dinaa ko indi sarta yooyu noonu ci politique la ak ci loi secondly président dina mun a am loo xam ne dina ko subject boppam yow Bura tey soo gomee ne yaa ñu war a jiite ku honest nga ku gom yàlla nga ku gom ne sa kaddu nga te doo bitré waaye su ma la ne signal ne yow lii understand nga
ne di nga nangu ne saay boo doree di politique si transition bi di nga resign saay boo gomee ne committee bii ñi nga xam ne ñun ñoo ko sas committee boo xam ne pour coalition committee bi la su defee recommendation bii nii dinaa ko dégg su ne bul appoint sa mbokka wala bul appoint understand koo xam ne si sa family relationship la or whatever loolu yëpp kenka la rek dama la joxagum nii rek juju la rek waaye loolu tamit du man kenn maa ko liggéey am na ñi nga xam ne dañ koo liggéey alongside the party leaders so loolu la nekkul ne dañoo ñëw forcer leen de déedéet Mr. Dabo is a lawyer understand nga Oliver Halifa Sallah is a scholar xam na affaire loi bi keneen ak keneen Mama Kandeh ku nekk Essa Faal ñëpp am na ñoom yëpp ku nekk am nañ that background waaye ñoom foofu dañ leen a xool ndax they are honest people ndax ñoom itam they are sincere am nañ borom kaddu ndax ku déggu lañ dinañ bàyyi xel suñ track record si and so on so forth du ñëw rek ñu ne la ok dégg la Mr. Dabo resign nga from UDP yee ñëw nga lead a coalition ñu bàyyi la noonu non duñ la bàyyi noonu dañ laa de léegi signal mu jërëjëf Assan ñu ñëw si beneen laajte bi clauses and there will be legal issues yeah go ahead Assan damaa ñëw direct rek si question bi Assan Gambia dafa nekk si diggante te erreur yi nga xam ne def neen ko 2005 bi ñoo fam NADD ak erreur yi nga xam ne def neen ko 2016 bi ñoo fam coalition 2016 war neen see jànge yu bari bañ mu xewaat ndite election bi this year is one of the most important election in the history of the Gambia ba nga xam ne we should not leave any room for error yëpp dafa war a jaar yoon su ko defee ñu mun a am leen bugga li ma bugga laajte mooy dafa am ay problems yoo xam ne daf dee xew si ni ndee tabaxee coalition te erreur yooyu suñ si laanut rek dañ ko répétaat Gambia political commentators yi wax ne dañ am benn problème boobu mooy lan mooy ne ñun nindee sampee party the party is built around a strong individual instead of a strong leadership or a strong ideological platform ñun leader benn nit moom leen dee jiital instead of a leadership political commentators ñu ne lii suñ ko génne wut rek pour ñuy am a strong coalition pour ñu form coalition dafa difficult ndite kii jiite moom dafa bëgg a nekk président keneen tamit jiite beneen parti bëgg a nekk président fi mu nekk li ma laa laaj mooy naka la ñu mën a def pour génnee xalaat bi xam ne political party is not about one person it's not about a leader it is about a leadership naka la ñu mën a def pour Gambia ni door di xalaatee nii. waaw jërëjëf Alaaji dinaa recommend nit ñu bari ñu déglu seen programme bi démba because da ngeen càmbar lu bari du woon benn xalaat xalaati sa panel bi démba was exclusive definitely man loolu dama ko siya as always man liy njëriñ nit ki ak liy njëriñ askan loolu la te dégga wax naa ko fii ñu ne lii ka malu ñaala ite kuŋo buusi la non foog ñu waxante dégga Gambia foofu lañ toolu ñeneen ñi dañ foog ne soo waxee ni dañoo divide opposition bi parti dañoo dem into against this party si opposition bi non dañoo waxante dégga ñu xam nga Alaaji li gën a ne ñeneen léegi ngeen xam nga even si kër sa léegi ñu waxante dégga ba pare ñëpp bokkaat ànda te it's not late as Bura was been saying, it's not late pour ñu ànd. A week in politics is a very long time. Campaign, so fii be duun sa, mun nga am li fin dëgg la mun nañoo gaaw ñuy seet yi ñu war a def ñu gaaw def ko loolu is one thing. But Alaaji, to your point, li nga wax loolu la ñun suñ parties yi is about all called politics in terms of loolu la because lii daf ñu xoon since 1960. mooy li ma wax ni we have to break from that umbilical cord. 1960 ba date parti yu bari du ñoom Persan Njaay du ñoom Jampa du ñoom understand nga referent Jesse Faye du ñoom Bessi Jawara ñëw Yahya Jammeh understand nga yes di awa loolu dañ ko war a avoid te loolu mooy li nga def ni tey ñun yëpp radio yi sensitise ñun ñi nga xam ne ñu ngi advocate ñi nga xam ne ñu ngi nekk si radio yi ñu door di si jànge because comme li ma wax la rek lii yëpp dafa filter li ñoo waxtaan fii tey mun nañ koo share ba si village si tey démba li ngeen waxtaan tamit ak ñeneen wala yeneen radio wala yeneen media xam nga we have to go onto that sensitized stations ñi wax ne waaw man nguur rek laay gom nguur rek laay toppa su la nguur ne dabal nga naan si ndoxi géej bi wala nguur gi is performing bad sax man nguur rek laa gom it doesn't tell well what is where our reasoning and where is our judgment so Gambians yi ñoo war a xam ne dëgga 2026 is a good
point pour ñoom ñu use seen reasoning and good judgment so ñun lu ñoo def nii comme bura tey points yi ñu rees nii mooy muy Apex muy CSE muy ñun paak understand nga ñun suñ lifin ak yooyu ak li gaay di oote mooy approach for UDP approach for doy ñëpp dañ war a gaaw gis seen boppa kon alaaji si gaat gi nga laal mooy we centered our political parties yi benn nit because kooku moo génnee xaalisam kooku fi nekka moo fi mun a yóbbu that's a wrong approach and also laaloon ngeen something loo xam ne the issue of term limits mu ngo Assan mun naa ñëwaat si beneen laajte bi Assan beneen laajte bi Assan mooy ne soo seetloo coalition 2016 sa digga ñun ñëpp den concentré toon rek pour win pour génne fa Yahya Jammeh te coalition borom xam-xam yi wax neen ne soo leen a form coalition bugga coalition bi yàgga foo leen jaar rek ngeen concentrate not only on winning waaye wal ngeen a concentrate tamit on soo leen winee naka ngeen a gouverner dëkk bi naka ngeen a saytoo dëkk bi te lii dafa involve ngeen am agreement on cabinet allocation and principles legislative strategy ak yu demee ni ki reform agenda decision making process ak yu demee noonu because su fekkee da ngeen concentrate si win rek na baro dem rek su baro demee nañu am problème ko loolu dal nañu si Yahya Jammeh this time in 2026 naka nga foog ne noonu leen mun a def pour avoid loolu waaw alaaji lu solo am na importance loolu foog ñu toog mooy li ma wax ni waxtaanee ko already door nañ liggéey boobu noonu tey soo xoolee moom li ma wax ni ñun problem bi mooy reaching out bi quickly because jox la just this thing within the next few days ñu ngi try pour nu ñoo consolidate with CSC and within the next few weeks less than a week or so dinañ try ñu seet ni ñoo consolidate with CSC dama la bëgg a jox a plan because li xew mooy ñun am nañ li nga xam ne ñun bil nañ ko te man du ma dee bëgg a ñun ñoom duudu ñun liggéey ba pare ñu ne CSC ñëw leen waaye da ngeen a accept lu ñoo liggéey moo tax ñu bari duñ dee understand lu tax ñoom Assan ñu am maintain seen independence because dama dee bëgg a su fekkee ne ñun tam liggéey ne ñu seet CSC also luñ liggéey ñoom itam am nañ principles yoo xam ne moom la gaay di teg si affaire yi lan governance bi baa ngay ñëw foofu yaa ngi ko doon waaye affaire yi allocations yooyu loolu dina ñëw later léegi ñu xaar because man tey su fekkee ne ñun dañ liggéey si suñ alaaji day intervene su fekkee ne bugga nga rek balal ma de because foog ngeen tamit seen questions yi xam nga man su ma dee answer I want to answer to detail bugguma answer halfway rek nit ñi duñ xam but I always want to answer to detail so dee ma jégal rek ñun first of all our approach is PAC which is the alliance buñ bugga coalition buñ bugga ñu ngi am na luñ tënk ba pare léegi dinañ reach out to CSC tamit lu gaay denca si governance ak ci affaire yi naka la ñoo ñëwee si leadership dinañ ci waxtaan ak ñun waaye it will be similar because ñoom lu ñoo oote mooy opposition yi ñëw leen ngeen waxtaan ñu ut kenn ñun itam suñ loolu lañ teg ok suñ jëlee si CSC ñu ngi ñoo dem si naka la Apex I mean also they must be ready for that yëfi Gambia du yëfi hide and seek xam nga Gambian bi dafa am benn lifin ñeneen ñi dañoo téye their cards on the chest di xool buraat naka la moo muufee boo kii naka la moo muufee su fekkee ne yow ku déggu nga da ngaa génn nga ne man de lii laa teg man itam yow li nga am li Apex teg CSC teg PAC teg ñu seet léegi ñun dañoo nekk coordinators to initiate a coalition suñ fa jógee ñu seet oncle Halifa honorable Halifa for instance moom itam lan la teg su fekkee ne moom tam léegi li moo teg pour Gambia la ñu seet naka lañ koo méngoolee su fekkee ne tamit ñu seet Mr Dabo lan la moo propose ñu seet su fekkee ne yëpp nag interest yi Gambia moo ñu ñor ñu dafa yomba léegi su ñëwee yaa ngi wax fale nag mooy laa wax nii léegi yëfi appointment si naka la moo jaaree it's more easier because li xew mooy on a coalition for instance loolu yëpp lu ñoo waxtaanee la stakeholders yi ku nekk lan nga indi understand nga but buñ ko def ne dama war a satisfy suma party moo tax ma ne la it's gonna be a transitional agenda because tey soo xoolee ne man suma party de lii la wax nañ ne dinañ respect parti bu nekk dinañ waxtaan Alaaji Saliou waxtaan suma benn let me put it this way suma daal mu ne ma réew lu ko yóbbu mu ne ma réew lu ko yóbbu xale yi déggal mag ñi
mag ñi déglu xale yi waaye xale yi dañ war a gën a déglu mag ñi because mag ñi gis nañ démba loolu ci waxin la parce que li xew mooy foog ñu déglu wante foog ñu waxtaan man gis nga balaa ma dee def dara I do my research and I do for instance tey activisme biñ nekk ni yow Alaaji Sali wax nga ko ñu ngi doon waxtaan ñun ñoom Maatiw ñooñu yëpp radical lañ they were there ñoom Uncle Sidaat man dama dee waxtaan ñoom Ayib Diop dama dem fanaan si ñoom jànge si ñoom nga dem si ñoom Ousmane Manjang da ngaa dem jànge si ñoom lately nii sax Mr. Koro Salla bugguma ko tudda which has been this thing ñooñu yëpp dañ laa am luñ laa jàngal waaye xale li Gambia tey ñu bari bugguñoo toog ñu jànga gis nga ku la waxu démba nu mel doo xam ëllëg nu moo demee so loolu la important la waaye yëpp gis nga Mr. Koro Salla daf ma dee wax leena mu ne ma waxtaan allow participation loolu mooy yóbbu réew parce que ñun dañee ñëw rek waaw fara rek déedéet léegi fi mu nekk ni ci gàttal daal ñu ngi wax framework si suñu eegee fi nga xam ne dañ dee yàkkamti tey Dudu Ndaw laa war a def minister of agriculture wala minister of health it's not the way. jërëjëf Assane ma dal di ñëwaat rek si beneen laajte bi waaw Assane yaa ngi wax ju am solo jëmale ko si xale yi den war di déglu mag yi loolu am solo te mag yi ñoo fi nekkoon démba te xale yi eegaagun si ëllëg mag yi ñu ngi fi woon démba nekk fi tey soo baax na xale yi di leen déglu booleeg li nga xam ne moom leen xam ak li nga xam ne moom leen gis ak li ñuy dundee daf leen a jëriñ waaye xale yi suñ ignore mag yi rek problème na am loolu lu wax ju am solo la dama wóoweeral loolu rek bala maa ñëw si laajte bi fi mu nekk ma dal di ñëw si doguma la rek dañoo jàngalante te man wax naa la man saay boo ma ooyee ndem si yàlla si ñëpp dañ ko daan def ko ma ooyee man any minute man maa ngi fi ak yow dinañ gën a waxtaan gis nga waxtaan xale yi Gambia tey ñu bari du ñoo nangulante du ñoo déggal mag ñi loolu is a big mistake with our this thing ñëpp ñu bari seen yarama dee tàng ñuy def dara gis nga nit sa yaram bu tàngee soo gomee dara bala nga koo def research network dafa baax suma ba daf ma dee wax leen mu ne leena na gindandekoo réew dañ ko gindandekoo loolu waxtaan la ndax ñun dañ dee toog rek man tey suma bëggoon a def maybe an osto doesn't matter am naa resources yi yëpp dama kii de moom yàgg na ci mbir mi xaaral ma dem laaj ko Alaaji naka la maquette bi mel ak ban advice nga maa jox suma bëggoon a sampa newspaper damaa dem si Pape Sène ma ne ko Pape man de dama bëggoon a defar newspaper Gambia kooku dina ma wax waaye ñun déedéet xale yi yaram yee dee tànga understand nga fii dama dee use gala because I am at ñoom team comme sa boppa I am very close with their work and so on and so forth and I'm an invitee dama jox exemple dama woon xale yi teg leen seen time network leen very well ñoom ñu ko doon dañ doon contrôle Alaaji Saliou gala seen second attempt bi seen second calling bi nga waxee protest dañ am a momentum they could have seized that momentum and change the dynamics and the narrative in Gambian politics. But defuñ ko network leen waaye déedéet da ngaa gis ku nekk nga toog rek sporadique nga toog rek spontaneous nga génn fii yow kenn nga dem def fale wala ngeen toog ay groupe rek soo deful loolu yow tey soo buggee def dara nga ne activiste yi ñan ñoo nekk si ground bi xaaral ma dem waxtaan ak X, Y and Z lan mooy di cause loolu mooy gindandekoo bi loolu la da ngaa ñëw waxtaan man tey lu tax xoolal ñoom du ndaw ak ñeneen ñi nga xam ne ñu bari ñi nga xam ne nit ñu am solo ñu ngi si suñ groupe si waaye bi léegi ñun dañ ne CSC am nañ luñ am. jërëjëf nañ leen ñu déglu gaay Apex am nañ luñ am nañ leen ñu déglu gaay. jërëjëf Assane daal ci gaatal sori. waaw jërëjëf wax jooju am na solo lool fi mu nekk ma dal di ñëw rek si beneen laajte bi bala maa ñëw si panéliste yi Assane baax na su fekkee ne yéen a ngi oo nit ñi pour ngeen former coalition baax na ngeen bàyyi leen a xel ndigte boo leen defut lii rek am na yoo xam ne boo leen ko bàyyi rek dafa créer problème at the end soo leen formé coalition ba ngeen ko former bi coalition di collapse dafa nekk benn ndigte su fekkee ne yéen a ngi form coalition baax na ngeen bàyyi xel xam ne fa am yenn partis yoo xam ne parti yu ndaw leen am yenn partis yoo xam ne partis yu mag leen su fekkee ne partis yu dun benn am na partis yoo xam ne partis yu mag la ñu nekk partis yu ndaw bon definitely war ngeen a waxtaan naka ngeen a share things pour affaire yi mun a balance nga xam ne parti yu mag yi duñ dominer parti yu ndaw yi ba pare parti yu ndaw yi duñ feel ne daal ñun amun value si coalition bi soo jaru sax ñuy bokka so yow wala yéen PAC People's Alliance for Change naka ngeen foog ne noonu ngeen adressé this issue. waaw jërëjëf Alaaji important again balancing act rek
foog ñu nangulante ñu déglu wante balancing act is an act of leadership ñun yëpp suñ toogee tey understand nga not only this thing suñ d'accord on pour talk for instance at some point whether Mr. Salala whether Mr. Dabola whether Kandela whether Apex ñun yëpp ñu toog or ñun yëpp ñu toog ci table bi nañ ñu ànd ak xel ak dal lan moo ñu fa indi lan mooy mission bi dañ ko war a tënka first of all foog ñu tënka loolu te dañoo ñeme wante ñu waxante dëgga su fekkee ne dañ mun a ànd ñu ànd su doon duñ mun a ànd tamit ñu seet naka la but dama la bëgg a wax leen foog ñu tënka ko loolu duñ ko ragal at some point waaye lu nekk alaaji dafa am yoon dañ ko am pour jël step by step ak graduality la wax naa coalition du affaire yi ñu bari nuñ ko dee gisee ne toj neen rek fry am sa omelette déedéet dafa tough it's a tough business alaaji Saliou because ku nekk mu ngee ñëw with a position ku nekk mu ngee ñëw with a claim but then the fundamental issue alaaji mooy compromise consensus léegi man su ma ñëw Duuru Ndaw am na lum amee Bura am na lum amee kii Mbooj am na lum amee su ñoo ñëw nañ leen ñëw teg ko si table bi waaye first of all foog ñu itam ñu define what is our end goal ndax dañoo ñëw pour ñu am a Gambia with sanity Gambia boo xam ne dañoo start afresh jërëjëf wala dañoo ñëw pour Gambia boo xam ne for instance dañoo ne parti bi lead ko on a party ground waxtaan la dañoo nangulante ñu dégluwante dañoo respect loolu respect each other's position yes am na parti yoo xam ne am nañ numbers waaye ñoom itam dañoo respect ne am na yenn parties yoo xam ne they can grow with numbers. jërëjëf. yaa ngi gis li ma wax ni because politics la dynamics yi kenn moomu ko as I say numbers can grow numbers can dwindle. jërëjëf Assan loolu is a reality in politics. jërëjëf Assan waaw léegi ñëw to the point waaw go ahead daanelal su ko fee ñu dal di ñëw si Buraadi. waaw no to the point. Dudu Ndaw mooy lii ngeen doon waxtaan démba respect the norms respect the values respect the framework that is there respect what has been put in place for instance agree nañ ne committee bi mooy oversee lii nañ respect committee boobu noonu agree nañ ne dinañ def a subcommittee nañ respect loolu so loolu tamit is a design it's not a hard and fast rule pour ñun ñu toog people who will draft and they will draft what they draft the idea of a coalition so moom lay wax ni divide bi duñ ko ragal de Alaaji Saliou ñu bari ñun yëpp foofu lañ gisee ne xëj na this thing foog ñu déglu UDP luñ amee in a formal settings ñu déglu doy luñ amee in a formal settings ñun itam su dee ñun dinañ mun a collaborate in terms of li ma wax nii ñiy oote ne dañ bëgg a initiate loolu tamit this thing but not ne sax suñ collaborate ñun ñoo ko moom. déedéet jërëjëf Assan Alaaji the voters would do the change in short but respect comme li ngeen doon wax ne accountability responsibility it will come into play because li xew mooy dañoo tenkane ñu ngee seet ñu ngee draft lii ñun yëpp draft nañ ko nangu nañ ko léegi dinañ d'accord ne coalition bi nangu nañ ne am nañ a subcommittee bi mooy oversee lii mooy di details yi lii mooy code of conduct bi lii mooy lii ñii loolu mooy seen liggéey ñii dinañ oversee la ñoo call appointments yi ok nii ak nii la ñoo demee loolu dinañ fa eega ragaluñ ko waaye nañ leen ñu force oote ñu déggoo mun a dem toog si table bi buñ yaakamti because li xew mooy tamit nañ leen ñu gaaw suñoo yaakamti rek dañoo faulty because mun nañoo fàtte lu bari. jërëjëf so it's a tough job now for the next 2 months pour ñu conclude lifin bi naka consultation si next 2 months. jërëjëf Assan fi mu nekk ñu daal di ñëw si Mr. Dudu Ndaw Mr. Ndaw tey yow la ñoo jox caabi bunti kër gi te waxtu bi jeex na ba pare so over to you Mr. Ndaw. Alaaji waaw jërëjëf waay Assan Lawyer Martin waxtaan wi am na solo jërëjëf li fi jaala bari na ku nekk wax nga seen ni nga gisee sa perception te xam naa ne wax dëgg li nga xam ne mooy reality on the ground rek mooy ne koo wax rek Gambia dañ la dee wax ne need nañ change waaye ni ñoo change yi of course mooy di argument fi nekk nii people have different views and comme ni ma ko waxee earlier in the beginning rek man am part of the PAC People's Alliance for Change and of course man maa Assan ñëwoon nañ fi last September started on with NADD and that was also a building block su ma eboone mooy sax the first move towards coalition building in the Gambia openly then we went into joining with PAC te expect nañ ne yeneen entities yi tamit noonu la ñoo ñëwee together but eventually coalitions of the coalitions come together like networks la because man nu ma ko gisee rek CSC network la PAC network la Apex network la so network yooyu yëpp nañ indi seen nit ñi ñu one day ñu toog on the table ñu discuss waaye suma question bi Assan mooy rek ne
and I think I like to know Alisa why not going to follow up like Moine. In Gambia has never had a party-led coalition. Lulumum is a fact Mohammed acknowledged. I mean, Adama Barrow was resigned in 2016. Right now, Limuna happen a party-led coalition, which is in the whole world. Lulu Faneka, man, radio nobody knows what's going to happen tomorrow. Why I don't want history to judge me on the wrong side. The reality of the whole matter is the whole world has never arranged a coalition. Kumuna ambira dika in the world, kumuna in the net. There was a coalition bohamne in this country sangam, continent sangam, nila ko forme, different from party beginner am numbers mu lead. Then inil bako fi. I'll be more than happy nga jox ma engagement at AG radio ñu tassé fi ñu waxtaan. Nga jangal ma. But lita ma bëgg dem further to that moy Assan, man ma believe na tay fogolone programme bi tay dafa wara nekka. You said ñi nga xamne ñoy most likely going against that condition. You find out why would they not want to go behind a party-led coalition. Then you start to engage new. Like I said questions, said concerns, then you start to build on those concerns and come out with solutions. Them see King Hamne Moneka, the relevant party, for example, in the case of Gambia today is UDP, for example. Let us not talk about numbers can devolve or numbers can increase because we can only go by scientific numbers. King Hamne Moy Momle am in the last election. But smoke ne hot elek ma gene 5 million taw ne my win. Te ku nek xam na ne awma téméri nit. That is very possible in Gambia. But xina lima wax ak suma dem rek dina ma jox follow ups te lol doesn't mean I can remove Adama Barrow, to be realistic with my sponsors. But that is why Malem Suma again talks is this job that I know I can do. So now I'm thinking ne fogolone right now liggéey bi fu mo rona tollu moy ñu start di engage ñooñu nga xam ne dañu start di build up the conditions yi nga xam ne ñooñu la ñooy loolu lañ bëgg a ne ok su fekkee da nga nekk parti leer for example laa joxe nii rek dafa war a nekk one term ba pare bu nekkee one term of course we have a youth leadership we have a youthful 60% in the Gambia ñoo xam ne ñoom tam ñu ngi am seen own views yow you know that I know that loolu is another challenge ñooñu there is Sambay Fall here there is Marisok here there is Tabax Réwmi here there is also UMC Talib Ahmed Bensouda ñi ñep ñu fi té ñum tam dañu have a long chunk of the female ladies and the youths but nobody knows bobu mom ken mënta wone langam lañ am nobody can tell you in the Gambia tay ne this is the figure for those people apart from Sambay Fall mu dem election once so kon li nga ne mo taxaw rek la ñoo mëna based on scientifically so what are my question goes to ne what do you foglone lolu suñ ko defon because musuñ ko def and Englishman said, if you do what you've always done, you will always fail. What is your question answer to that? Wow, Duru, I'll be happy to answer that. There is a saying, and you and I, everybody who are their professional disciplines, in any general rule, there is what? An exception. Gambia today, wahamasi world be fi tay, komlinga wani the general rules, wahamasi aduna be tay. 195 nations on this planet. And I voted by Mabul. Duru. No, why Assan, that is a difference to you know what? They voted by Mabul. Lolo is the mechanism. So that this there is an exception, and there you have to understand the political dynamics. But you know the reason why they are voting with Mabul. Gambia today is 80% of Gambian or 60 more than 70% are not educated. Mënu ñoo read and write. So ñoo doon ñu def election problem. Ñu ngi jàpp ci Mabul. Dama la bëgg a won rek di general. No, I'm talking about the election, the condition. Sorry. So dama la bëgg a won the general rule and the exceptions. Then ñun practice in 2016. We practiced something and it works. That was an exception. Yo, sisa living in naga conclusion si. Mo in 2016, ñun yépp dañ jappane rek the interest of the country mu jaral a party understand nga mu switch not even a party sir because liñ oté la. Ba pare I mean Dudu, we have that was the condition Assan, that was the condition laid at that meeting, at that convention meeting. Ne, you have to resign. So by the parties involved. Hanga man mayo tay duñ dem ci lolu waat again because we learned from that nga jël Brahma di ba nga ne ko li génnal doy nga ñëw nga nekk parti leader nga ne Brahma nag war to am any affiliation with doy xam nga that's not possible so moo tax ma ne la foofu gars yi make mistakes again no there is a misunderstanding here xam nga da nga xool tamit what is our dynamics xam nga yéen démba yéen a ko doon wax
ay term limit si political party. You are dealing with Gambia, Dudu. Let's look at Gambia. You're not dealing with UK. You're not dealing with this thing, sophisticated democracies and so on. You know, our problem with the culture of politics in Gambia. You have got the ethnic divide. So what is the narrative in Gambia? Now that we got a solution. And the solution also for new jarale ko si lo xamne mo ñoo dimbalé because demba sen waxtaan bi for instance is to cure the root cause of our problem. Why, the question I ask right now is xam nga right now ñu xam ne ñu nekk ci parti xam nga dama dégg ko say wax nañ ko la clear. I used to be part of a party for almost 5 years or 6 years. Your time you were there in politics, you know the reason why we keep ourselves independent so that today we can stand the position we are standing right now. Lord is very clear. But we have to also be very logical and, of course, be realistic. And, of course, we are not going to try and do something that has never happened before. So, the step right now in Gambia. Because, Charlie, anticipate. I am part of People's Alliance for Change, and we have a mission with CSC and Apex. But what I see happening, if we continue to cling on to this direction, to the end, 3-horse race, we don't need a 3-horse race. We need a 1-horse race, maximum 2. And 2 individual like the case of 2016. But I'm going to pose the question. That question I pose right now, challenges if mekani. You have a list of 100 items said by different groups of the Gambia. If we are going to a youth-led change, the party you fiaga. Ki de halal la de way jamono halal lañ nekka. Te halé day wadi gëna hela 60% lañ de. Te halé ñu ne ñom nañ uti carte. Yeen nak sen 200,000 bi wala sen 100,000 bi wala sen 50,000 bi su ngeen ko indi xale boobu nak ñun mag moom dinañ ko jox ciir lool ci réew mi du ngeen musa bayyi gannaaw te di ngeen bokk ci ñi nga xamne of course yeen ay gaay ñu jàng ci daaw ci last time. So loolu yëpp can be dynamics, but what I'm saying is once you start pushing out the reality, then you may create more problems. Man, my concern. And like I say, this once you start questioning, I'm going boko baye hell. Kulol bebuka for white. I mean, once you start questioning, you have to, because li how my okay, legi damal nga laaj yenen parti lan moy sen position. Xam nga so ma deglo fi dama ne ñun suñ liggéey yépp moy ñi o coalition coordinators non la ko today. Understand nga? Wow, no, I mean, so ma deglo ci hell. I am not saying that this thing, I mean, lolu lu ñoo waxtaan la dinañ ega ci table bi te dinañ ko waxtaan. Why da nga am pour sorale also you know the politics in Gambia. Ñi mun nañoo ñun ñoo fi ëpp dama joon exemple. Why then conditions yi yow léegi ñu bari so you waxee ne okay no the aim is to have a 2-horse race man wana ko waaye ma ne alternatively nit ki doo toog rek you bank all your eggs in one basket loolu is not logical. So di nga am ne di nga préparer sa boppa based on also you have to know accept the realities. Okay, tey su fekkee ne parti bi si lii la forcé te ñu bari understand nga xëy na bëggu ñoo dem si loolu foog nga uti li nga am nekkut ne okay man di ma wax ni okay is the norm wala is what is gonna happen. No, man dama la ne dinañ déglu CSC dinañ déglu Apex ñu nekkut ne yow gis nga fiñ dooree ndax ñun buñ dooree as naag mënoon nañoo wax ne apaak su ñëwee ñun ba léegi ñu ngi téye suñ boppa déedéet yow da nga gis ne ñun dañ jël sacrifice suñ liggéey yëpp ñu ne nañ ko jël ñu dugal ko si paak léegi tamit su ñëwee ñu déglu ñii dañ ñun yëpp Gambians lañ soo ñu déglu leen su dee dañoo mën a ànd ak ñoom ñu collaborer dem ma ne la foog ñu déglu beneen boor bi tamit ñu war a déglu ñaar ñoo xam ne am nañ proposal agenda for coalition ku am parti main parti yu am proposal but don't rule out tamit ne okay su dul ne bii rek suñ ko mënut a am 2 ways rek duñ mën a dem on a 3rd way. loolu duñu help because su dee loolu rek nga bankoon dañoo ne okay léegi fi mu nekk nii nañ leen ñun yëpp ñu agree to party led that is party led moo fi sës because loolu moo fi mën a génnee baro that's not the conclusion nañ dem ñu waxtaan ak gars yi su fekkee ne daanaka waxtu bi jeex xam naa ne bii moom dinañ ko jekkaliwaat balaa maa tëj tamit waaw non xam nga tey moom maa ngi placé askan bi so da ngaa understand loolu rek
I'm talking as student now, individually. I understand now. Tell panelists now. Wow. Yeah, tell panelists. No, you don't know what to do. Duñ know what to dara why UDP doyla wala Kandela wala benen parti am na yeneen parti yu nekk foofu ñëpp ku ñëw di nga teg li nga teg ñun yëpp ñu waxtaan nekku ne ñun dañoo coordinate. Understand? Exactly. Why foog ñu xoolee affaire bi ñaari one last point rek mooy ne the Constitution of the Gambia 1997 Section 4 dafa wax the supremacy of the Constitution, and that brings us now this Constitution is the supreme law of the Gambia, and any other law found to be inconsistent with any provisions of this Constitution shall to the extent of the inconsistency be void. So lolu bring me to the question of no matter what binding agreement, what legal agreement we bring, this Constitution is supreme. So now it's a matter of ki am kër ak ki amul kër doo ko mën a boole ak ñaaka address. So ñaareel ba ñun we can only be very hopeful, trust and design our modalities. So fooguloo ne tey or foog nga ne tey there is any legal binding in your legal perspective, anything luñ mun a indi loo xam ne tey kenn mun na koo sign ëllëg si biir mu def ni Adama Barrow def ne saani ko fële toppal lu constitution am. Yo, do you believe in your readings of law? Is there anything that exists in the Gambia today? The law is two aspects. There will be politically binding clauses, and then probably law hamne executive be the first subject bopam. Understand? Let's say, for instance, if a president can have somebody like I give a power of attorney, okay, for instance, you can be represented in court. The court order be wala court judgment you as a president didn't accept. Because no, you want to take those frameworks and also those mechanisms. Understand? Nekune yo yai admit submit nesa bopa ne yo didn't respect. Nyun for full ampur work on that. We have to work on that because li how moy so by like Alaji just quickly moy executive power. We know that all powers are vested in one person. Why that one person you can test his honesty. One, by politically binding, okay, there would be, there could be a coalition council, Momola supervise as a president. They didn't agree on terms, they didn't be a signature, council be loom decide, mom line now, even as a president, because if you are honest and if you are a sincere person, okay? Secondly, Munga agree as the flag bearer, Sumafa Dugetami, didn't agree, Suma Ware Yobu court. Manduma them court as a president, but Munna John need a power of attorney to represent me in if at all let me say there is a judgment. Problem be when we are not after what no lawyer, but the constitution say you cannot take a president to court. It's up to you how to agree to something. But anyway, the flag bearer has to do that agreement. So Kobuge make sure Purga avoid betrayal in any way because ñun jangane ñun yebne flag bearer bi su waxene mom du play politics su deke president amna fuñ ko kak ak yoyu non. But anyway, Alaji jerejef ci waxtaan bi comme liñ wax la ben xel du xel ñun yeb dañoo waxtaan in the interest of country ega guñ fi nga xamne dinañ ega pour gis political parties yi ñomi neen ñu ñëw because ba légui liggéey bi mu ngi on comme li ma wax la ñu ngi fim nekk ni ñu ngi hajos in terms of lu ñoo oote. Why as we go along maybe in the next 3 months at least dina feka lu nekk exhaust nañ ko because remember also quickly in 2016 it takes less than 4 months why degala dynamics in eka to bena. So we are now trying it this time around to make sure we have this thing earlier done. Why politics to affaire Ross affaire timing that's important torop that tay mun nga xey rek ne well jël na Dudu Ndaw rek def na ko president ñi jaar ni ñi jaar nale. Why not nga jël sa time nga study framework si nga study mechanism si nga study lolu yep within the next 3 months. We are all mature, all of us are educated, ñu tek ko ci yoon ñu bil ñun de lolu la we are pushing an initiative but finally the parties have to decide. The leaders who are within the parties, they will have to decide. Not we deciding, but somehow it's just an education for you throw something in the interest of country. Man for fulai wahe. And what will save Gambia in short is to have a good transition whereby we reset. 2016 was a failure in some aspect. We have the regime gone, but mechanisms failed. The change was not. This time around, we will have to have both of them in place, Alaji.
waaye jërëjëf Alaaji kontaan nañ torop we will continue maa ngi fi inshallah ba beneen yoon. jërëjëf lawyer Assan Martin daanaka waxtaan bi bëggoon leen mu gën a yaatu gën a continuer waaye bu neexee yàlla next week dinañ fi indiwaat Assan su ko defee ñu dal di continuer fi nga xam ne fa leen am tey nit te gis naa ne Bura am na lu bari lu mu bëggoon a laajte ba pare tamit Duudu am na lu bari lu mu bëggoon a laajte waaye Assan di la gërëm di la sant si sa waxtu di la gërëm di la sant si lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi si programme tey bi ñu ngi gërëm Bura di ba moom itam si waxtoom ak lépp loo xam ne séddoo na ko askan bi di gërëm Duudu Ndaw si waxtoom ak lépp loo xam ne séddoo na ko askan bi di gërëm tamit suñu chairman Baboucarr Mbodj mbokk yu teeday fii la waxtaan ji dal di am fi mu ne du def lu dut dal di umba lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii booleeg lépp loo xam ne Assan Martin waxtaanee na ko fii dal di leen ko jébal bàyyi waxtaan ji mu continuer daw si seeni xel yéen Gambien yi yéenay attekat yi nga xam ne yéenay atte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii di leen gërëm di leen santa teel na ndimbalap yàlla wàcc si réew Gambia ba illaa yawmi diin seeni mbokka Saliu Njaay salaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu waahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin